leaps and bounds as far as I can see. This conference hall, superb, high-tech. It was not there when I came here 4 years ago. As soon as we enter, even from the entrance, everything has changed. The lawn, the parking space. You might not realize it because you're seeing it every day. But for me, you know, continuous improvement, when an institution commits itself to continuous improvement, that means that it is on the path to excellence. And each and every member of this community, right from the management to even the first year student, everybody is on that path of improvement, even though you realize it or not. And it's a great thing, because for a dental college, we know, like, even the basic stuff is enough to run a dental college. But when there is so much of investment of time, energy, and of course money, then it means a lot. So my suggestion to all of you people who are beneficiaries of all these facilities is to make maximum use of it. Not only the infrastructure, but also your faculty. Because all of them are really amazing, committed, and they are such a wonderful team. You can feel that, that teamwork present in all the departments. You know, all the departments work together. You don't find this everywhere, right? Those who have been in other institutions will realize, but ഇത്രയും ഒരു camaraderie, ഇത്രയും ഒരു cooperation ഒന്നും എല്ലായിടത്തും കിട്ടത്തില്ല. So when there is that kind of aggression going on backstage, the people who come to learn from the teachers, they don't get all the benefits that they are supposed to get. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് Annoor is doing a great job. Thank you for inviting me, and I really hope that I am able to deliver you at least something for your precious time. Okay? So first of all, it was a word of thanks. Now, okay. So I think you have been through the first module, and you have done a lot of hands-on work. You have done your access cavity preparations and your rotary preparation of canals. So that lays the base, okay? Now you're going to do the obturation part, but obturation, I feel, is the least important in all of the steps in doing a root canal. Most important is the diagnosis and then the preliminary steps, okay? And then also the post-endodontic restoration part. So obturation is actually the simplest. And in my presentation, since you have learned so much, I'm going to ask you all to contribute, okay? Now, as you must have heard in my introduction, I'm not into academics. I'm not attached to any college. So my presentation will not contain any of your theory, okay? You will find only pictures, photos. And പറയാനുള്ളത് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറയും, ബാക്കി I expect you all to contribute. കാരണം ഞാനൊന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. Okay? Done? Okay. So this is an old saying. അല്ല, ഇത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. For my presentation, I just modified it a little. So this is what we are going to speak about today. To err is human, and to repair is divine. Okay. Now, we are going to talk about procedural errors in endodontics. Okay? I searched for a definition, but there is no such definition for a procedural error. അല്ലേ, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ അതൊരു പ്രൊസീജിയറൽ എററാണ്. ആ എറേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ, റൈറ്റ്? സോ the least we can do is prevent these procedural errors, അല്ലേ? അപ്പം RCT ചെയ്യാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ എറേഴ്സ് വരില്ല. But then when do these errors happen? നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പം, when we are in a hurry, when we are not doing according to what is supposed to be done, അല്ലേ? നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാതെ കുറുക്ക് വഴി നോക്കുമ്പോഴാണ് മിക്ക എറേഴ്സ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഡു
what you are being taught. കണ്ണടച്ച് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. Now, occurrence. When do these errors occur? They can occur anytime, anywhere, with anybody. Okay, എത്ര senior practitioner ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ errors സംഭവിക്കാം. So, I am standing here and I will be showing you the errors that happened with me. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത procedural errors ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഞാൻ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തു എന്നും കാണിച്ചു തരാം. And some of these we will not be able to manage. Okay, we are not God. We will not be able to manage. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് the relation between us and our patients important ആയിട്ട് വരുന്നത്. So from the beginning itself you should have that excellent rapport with your patient so that എന്തെങ്കിലും error സംഭവിച്ചാലും you can openly tell them, see, now this tooth has been rendered unrestorable. I tried my best, but it has to be extracted. And the patient has to agree with you in an amicable manner. അത് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ കാണുമ്പോൾ മുതൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ പുറത്താണ് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. Then, management, that is what this whole presentation is about. So, we will be talking about management. Manage ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, first of all, you need to have the knowledge. Knowledge of what? Knowledge of the anatomy of each and every tooth. Knowledge of the procedures. Knowledge of all the equipments and materials that are used. എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ഏത് കേസിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ even your files. There are, I think, hundreds or even thousands of brands of rotary files available. You can't just take and use any file in any canal. Right now you are being taught, I think, ProTaper Universal, Gold Universal system. So that is okay, and universal system. പക്ഷേ as you practice more, you will realize that there are other files which can be used for narrower canals, for example, or ProTaper Universal will become smaller for a huge big canal. അപ്പോൾ അവിടെ ഫയൽ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും. Okay, so you have to have the knowledge, you have to have the skills. And how do you build skills? By practicing. Nothing else will give you skills. ഇവിടെ ഇരുന്ന് എത്ര ക്ലാസ് കേട്ടാലും നമുക്ക് ആ സ്കിൽസ് കിട്ടില്ല. You have to practice with your two hands. It is said that you have to practice a maneuver, one single movement, for 10,000 times, so that it becomes, you become a pro at that particular movement. But that is how all these sports persons build up their skills. ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ, even tennis, football, cricket, they practice each and every move for at least 10,000 times. Then they become a pro at that particular movement. അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഈ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഈ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഓരോ അതാണ് അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മാച്ചസ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം when the junior players go and party, Sachin would be practicing. Sachin Tendulkar doesn't need to practice, but still he comes every day. Every day he used to come for his practice session. എന്ത് വന്നാലും മുടക്കത്തില്ലായിരുന്നു. So that is the sign of a good clinician, or whatever craft you are practicing, that is the sign of a good clinician. You should commit yourself to practicing your craft each and every day. Okay, so that's how you build your skills. Then, equipment and materials. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്കിലുള്ള ബേസിക് എക്വിപ്മെൻറ്റ് മതിയാവില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം, എന്നിട്ടേ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പോകാവുള്ളൂ. ചിലപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത എക്വിപ്മെൻറ്റ് വേണം, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മാനേജ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസ്. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈവൻ മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. So either you invest in equipment and materials that are needed, or you just refer. Okay, and the most important of all, the attitude of the dentist. Okay, ഇത്രയൊക്കെ മതി, ആവറേജ് ഇത് മതി, എല്ലാവരും ഇതല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാം, ഞാൻ എങ്ങനെ വിചാരിക്കാം. And that also works in this world. Actually everything works in this world. Okay, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം. അല്ല, you want to do better dentistry than everybody else. You want to do better dentistry than what you did yesterday. Okay, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So you all are going to graduate and doctor is already here. അപ്പം you will realize a little later that there are different levels of dentistry in the world. So you yourself decide where you want to stand
at these different levels. And then അവിടുന്ന് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറാൻ ശ്രമിക്കണം. There is a saying, you have to keep running to stay where you are, which is becoming even more truer every day. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഓടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണം. It's as if we are standing on a treadmill. അപ്പോൾ your attitude towards life, towards your practice, towards your patients, everything matters when it comes to doing good dentistry. Okay? And then നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ you should always be open to referring. Okay? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ റെഫറൽ പ്രാക്ടീസ് ഇപ്പം തുടങ്ങി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. But it is there. People have started referring cases to me. എനിക്കില്ലാത്ത സ്കിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, suppose there is a patient who needs a full mouth implants. I don't have those skills. So I'm happy to refer that patient elsewhere. I want the patient to get the best treatment that is available. എനിക്ക് ഒരു ഇംപ്ലാന്റോളജിസ്റ്റിനെ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വിളിച്ച് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും maybe there are situations where the implantologist will feel fully equipped and strong enough to manage a case in his own clinic. അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം you should be open to referring cases which you cannot manage. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. So that is where your relationship with your patient becomes important. നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തു, the patient knows that this doctor is trying his or her best. And then നമ്മൾ ആയുധം താഴെ വെച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, ഈ കനാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ there is an instrument fracture, there is a perforation, ഇതിങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ സൗകര്യമില്ല. So I am going to refer you to this dentist and he or she is going to manage എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട. Most of the patients will understand your goodwill towards them and they will happily go. Okay, so that depends on the kind of words that we use, the kind of atmosphere that you provide to the patient, so that they feel confident when you are referring them out to somewhere. Patient will not think ഈ ഡോക്ടറിനൊരു അറിയാൻ മേലാത്തതുകൊണ്ടാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മെഡിക്കൽ കേസ് വരുമ്പം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ അവിടെ പറ്റത്തില്ല, അമൃതയിൽ പോകണം അല്ലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകണമെന്നും പറഞ്ഞ് റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻസ് ഗോ. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹാസ് ഗോട്ട് ബെറ്റർ ഫെസിലിറ്റീസ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ ഡോക്ടറിന് അറിയാൻ മേലാത്തതുകൊണ്ടല്ല. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മളും ആ ഒരു ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണം പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത്. ഡോക്ടറിന് അറിയാൻ മേലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അതിനുള്ള സൗകര്യമില്ല. അത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം. റെഫറലിന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം. കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തവരാണ് റെഫർ ചെയ്യാത്തത്. അതാലോചിച്ചോ. കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളവർ റെഫർ ചെയ്യും ബിക്കോസ് ദേ ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ദെയർ ഓൺ പേഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, നൗ ദീസ് ആർ ദ പ്രൊസീജിയറൽ എറേഴ്സ് ഇൻ എൻഡോഡോണ്ടിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്സസ് ഓപ്പണിങ്ങിൽ വരാവുന്ന എറേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഷേപ്പിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് വരാവുന്നതുണ്ട്, ഒബ്ചുറേഷൻ്റെ സമയത്ത്, ആൻഡ് ദെൻ അതർ മിസ്ലേനിയസ്. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അത്രയും ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ എറേഴ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കേസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ്, ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് ദീസ് പ്രൊസീജിയറൽ എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആക്സസിൻ്റെ സമയത്ത് വരാവുന്ന എറേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ട്രീറ്റിംഗ് ദ റോങ് ടൂത്ത്. ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക? ഹൗ ഡു യു പ്രിവെൻറ്റ് ട്രീറ്റിംഗ് ദ റോങ് ടൂത്ത്? പറഞ്ഞോ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത്? Proper history, yes. Diagnosis, yes, correct. നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസിസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ? റോങ് ടൂത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡയഗ്നോസിസ്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രോസ്മാനിലെ, അത് അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ. ഡയഗ്നോസിസ് തെറ്റൂല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. മിസ്ഡ് കനാൽസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പറഞ്ഞു. ഇയാൾ കറക്റ്റാണ് പറയുന്നത്. IOPA. ഓക്കെ, എനിക്ക് ലിപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി, അതാ ഉറക്കെ പറയണമെന്നും കൂടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ IOPA എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായ അനാറ്റമി എന്നാണ്. അപ്പോൾ അനാറ്റമി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൂത്ത്. നോർമൽ അനാറ്റമി ആൻഡ് അബറൻറ്റ് അനാറ്റമി അല്ലേ? എക്സ്ട്രാ കനാൽസ്. അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡോക്ടർ ഫ്രൻസി വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ എന്തൊക്കെ പല്ലുകളിൽ എത്രയൊക്കെ കനാൽസ് കാണാം. സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി പ്രിജുഡിസ്ഡ്.
അപ്പർ സെക്കൻഡ് പ്രീമോളാർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കനാൽ ആണോ? അല്ല, 2 കാണാം, 3 കാണാം. അപ്പർ മോളാറിൽ എത്ര കനാൽ കാണാം? മിനിമം 3, മാക്സിമം 6, 8 കനാൽ വരെ കിട്ടിയ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്. പബ്ലിഷ്ഡ് കേസസ് ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ ജോജോ കോട്ടൂർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പുള്ളി 8 കനാൽ വെച്ച് കേസൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. മോളാറിൽ 3, 4, മാക്സിമം പോയ 6, അതിൽ 8 ഉണ്ടെങ്കിലോ? അപ്പം when you are limited in your thoughts about the number of canals in a tooth, നമ്മൾ അത്രയും കനാലിന് വേണ്ടിയേ നോക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എത്ര വേണമെങ്കിൽ കനാൽ ഉണ്ടാവാം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലേ you will try to find each and every canal and clean each and every canal. അല്ലേ? മോളാറാണ്, 3 കനാലേ കാണുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ 4ാമത്തെ MB2 കിട്ടുമോ? ഇല്ല. MB2 എല്ലാ മോളാറിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയാലേ MB2 കിട്ടുള്ളൂ. MB2ൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയും, ക്രിസ്ത്യൻസിന് മനസ്സിലാവും, അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും എന്നാണെന്ന് പറയും ഞാൻ. നോക്കിയാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും, അത് നോക്കിയില്ലേ ഇല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കണം. MB2 എല്ലാ മോളാറിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയാൽ MB2ൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 80%. ഇപ്പോൾ 90% എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ MB2 ഇല്ലാത്തതാണ് റെയർ. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയായിരുന്നു MB2 ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെയർന്ന്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ MB2 ഇല്ലാത്തതാണ് ഒരു റെയർ അനാറ്റമി ഉള്ള മോളാർ. ഓക്കെ, സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ നോളജ്. ഇനി ഡാമേജ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് റെസ്റ്റോറേഷൻ, അതെന്താണ്? എക്സിസ്റ്റിംഗ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ഡാമേജ് ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഡാമേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്? സപ്പോസ് വി ആർ ഡൂയിങ് എ റൂട്ട് കനാൽ ത്രൂ എ ക്രൗൺ, ത്രൂ ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്രൗൺ. അത് നമ്മൾ ആക്സസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നപ്പം അതിൻ്റെ സെറാമിക് ചിപ്പ് ഓഫ് ആയിപ്പോയി. ഓർ ഡാമേജ് ടു ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ഓൺ ആൻ അഡ്ജസൻറ്റ് ടൂത്ത്. അത് കുറേ കാണാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം വി ഹാവ് സച്ച് എ ടണൽ വിഷൻ, അടുത്തൊന്നും പല്ലും ഒന്നും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മാർജിനൽ റിഡ്ജും അതിൻ്റെ കോൺടാക്ട് പ്രോക്സിമൽ കോണ്ടൂറും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തു പോകും. ആൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ് കോൺടാക്ട് ഈസ് നെവർ ഗോയിങ് ടു ബി ഓക്കെ. ഓക്കെ, സോ അത് വരാതെ ജസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ആ ടണൽ വിഷൻ അല്ലാതെ ചുറ്റുമുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആക്സസ് ക്യാവിറ്റി പെർഫറേഷൻസ്, ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പെർഫറേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ബെറിൻ്റെ ആംഗുലേഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചില്ലേ? ചില പല്ല് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. 6 ലോസ്റ്റ് ആയാൽ 7 ഇങ്ങനെ മീസിലി ടിൽറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്സസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലോങ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ടൂത്ത് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ബെറിൻ്റെ ആംഗുലേഷൻ. രണ്ടാമത് പിന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ഉള്ളവർ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ചാൻസാണ്, പറഞ്ഞു. ആക്സസ് ക്യാവിറ്റി പെർഫറേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേറെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഈ ലോങ് ആക്സിസ് ഫോളോ ചെയ്യണം. പിന്നെ ബ്രോക്കൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്, പ്രോപ്പർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ. ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ. ബെർ വിച്ച് വി യൂസ്, യെസ്. മാത്രമല്ല അത് കറക്റ്റാ. ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ പൾപ്പൽ ഫ്ലോർ പെർഫറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോൺ എൻഡ് കട്ടിങ് ബെർ കിട്ടും നമുക്ക്. എൻഡിൽ മാത്രം ആ ഡയമണ്ട് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ ചുമ്മാ ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലായിരിക്കും, അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ സൈഡ്സ് മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ബെർ വെച്ച് നമ്മൾ എത്ര പ്രസ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ പൾപ്പൽ ഫ്ലോർ പെർഫറേറ്റ് ആവില്ല. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ബെർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിലും വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് നെവർ ടച്ച് ദ ബെർ ഓൺ ദ പൾപ്പൽ ഫ്ലോർ ഓഫ് എ മോളാർ. അത് യൂഷ്വലി ക്ലിനീഷ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ കനാൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം, സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് 3 canals ഇൻ എ മോളാർ, യു ഫൗണ്ട് ദ ഡിസ്റ്റൽ കനാൽ, യു ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ ദ മീസിയൽ കനാൽ, ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് ഫൈൻഡിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെർ എടുത്ത് അവിടെ എല്ലാം ഡ്രില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് മോളാറിൻ്റെ ഫ്ലോർ നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഫെർക്കേഷൻ അതങ്ങ് പെർഫറേറ്റ് ആയിപ്പോവും. അപ്പം വെൻ യു ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ എൻ എലൂസീവ് കനാൽ, പുട്ട് യുവർ ബെർ അസൈഡ്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ അൺകോൺഷ്യസ്ലി ഓൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ്, എവ്രിബഡി, ഈവൻ ഐ ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ്, നമ്മൾ ഈ കനാൽ കിട്ടാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ബെർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ടെൻഷനായിട്ട്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ഡ്രിൽ സൈഡ് വേസ്,
നോട്ട് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ. താഴോട്ട് നമുക്ക് ബർ വെച്ച് ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പറ്റില്ല എന്നല്ല, പറ്റും, പെർഫറേഷൻ ആക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്. Then crown fractures. How do crown fractures occur and how can we prevent crown fractures? Access cavity preparation il engane crown fracture undavuക? Suppose you have a very weak tooth structure alle, velliya cavity vannittu valare weak aayittulla tooth structure a. Nammal caries matram remove cheyidittu nammal nere canal lot enter cheyyuva. You have all these weak cusps with only enamel. All these കാണത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ ഒരു കസ്പോ 2 കസ്പോ ഒക്കെ കാണത്തുള്ളൂ. അതിന് ഡെൻറ്റിൻ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് അൺസപ്പോർട്ടഡ് ഇനാമൽ. അൺസപ്പോർട്ടഡ് ഇനാമലോട് കൂടിയ കസ്പ് സൈഡിലുണ്ടാവും. നമ്മൾ ആക്സസ് ക്യാവിറ്റിയും BMP ഒക്കെ ചെയ്ത് ടെമ്പററി ഫില്ലിങ് വെച്ച് പേഷ്യൻറ്റിനെ വിടും. പേഷ്യൻ്റ് അത് വെച്ച് ബൈറ്റ് ചെയ്യും. ആ കസ്പ്, പൊങ്ങി നിന്ന കസ്പ്, ഇറ്റ് വിൽ ഫ്രാക്ചർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്രാക്ചർ ഈവൻ അപ് ടു എ സബ്ജിഞ്ചൈവൽ ലെവൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ വെർട്ടിക്കൽ ഫ്രാക്ചർ അല്ലേ. ഫ്രാക്ചറിൻ്റെ ലെവൽ സൂപ്രാജിഞ്ചൈവലി ഒടിഞ്ഞ് കിട്ടുകയാണ് ഭാഗ്യം. പക്ഷേ അത് താഴോട്ട് സബ്ജിഞ്ചൈവലി പോയാൽ ദാറ്റ് ടൂത്ത് ബിക്കംസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റെസ്റ്റോർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ യു ഹാവ് ടു ഫ്ലാറ്റൻ ഓൾ ദ വീക്ക് കസ്പ്സ്. സം പീപ്പിൾ ടീച്ച് ദാറ്റ് RCT ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ കസ്പോ ആദ്യമേ അങ്ങ് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ വീക്ക് കസ്പ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫ്രാക്ചർ ആഫ്റ്റർ യു ഡു ദി ആക്സസ് പ്രിപ്പറേഷൻ, യു ഓൺലി റിഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ഹാൻഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഫ്രാക്ചർ ടു എ സബ്ജിഞ്ചൈവൽ ലെവൽ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫ്രം ക്രൗൺ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ആക്സസ് ഓപ്പണിംഗ്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ഷേപ്പിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് വരാവുന്ന പ്രൊസീജിയറൽ എറേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ലെഡ്ജ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കനാൽ ബ്ലോക്കേജ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് വളരെ കോമൺ ആണ്. ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ്? ഇറിഗേറ്റ്, റീക്യാപിറ്റുലേറ്റ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ എന്തോ? പ്രീകർവ് ദ ഫയൽസ്. വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ, പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മാം, എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ബേസിക്കലി വർക്കിംഗ് ലെങ്ത് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് ഈ റീക്യാപിറ്റുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെവർ പുട്ട് എനി ഫയൽ ഷോർട്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ലെങ്ത് ഇൻ എനി കനാൽ. നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ലെങ്ത് 21 mm ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് റീക്യാപിറ്റുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 18 mm വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയാൽ അവിടെ വെച്ച് അത് ബ്ലോക്ക് ആവും. ബിക്കോസ് യു ജനറേറ്റ് സ്മോൾ ഡെൻറ്റിനൽ ഡെബ്രി ഇൻസൈഡ് ദ കനാൽ വെൻ യു പുട്ട് എ ഫയൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡെബ്രി വിൽ ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ദ കനാൽ. then it becomes very difficult to renegotiate the canal. Okay, അപ്പം working length വരെ എത്തിക്കണം. Ensure that you once you reach the working length, you continue up to the working length with every file. That's why you recapitulate to keep the canal open. Okay, cervical canal perforations. അതെന്താണ്? ഇതൊന്നുമല്ല, ഈ ഭയങ്കര ഹൈലി ടേപ്പേർഡ് ഫയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ആ സെർവൈക്കൽ ഡെൻറ്റിൻ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഭയങ്കര തിന്നായിപ്പോവും. അങ്ങനെ വരാവുന്ന അല്ലെ കേർവ്ഡ് കനാൽസിൽ ഹൈ ടേപ്പറുള്ള ഫയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം സ്ട്രിപ്പ് പെർഫറേഷൻസ് വരാം. അതിനെയാണ് ആ ഷേപ്പിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് വരാവുന്ന പെർഫറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് യു ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ് ബൈ ജസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ദി അനാറ്റമി ഓഫ് ദ ടൂത്ത്. ഓക്കെ, ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം നോർമൽ കനാൽ അനാറ്റമി ഇതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്, പ്രീ കർവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫയൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു കർവ്ഡ് കനാലിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അതിനെ സ്ക്രൂ ഇൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കനാൽ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് അവർ ഫയൽ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ? ഡീവിയേറ്റഡ് ഫ്രം ദ കനാൽ അനാറ്റമി. പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ ഒറിജിനൽ കനാലിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. എവറി ടൈം യു ഇൻസേർട്ട് ദ ഫയൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി ഗോ സ്ട്രെയിറ്റ്. So that is called deviating from the normal anatomy. Separated instruments. What can you do to prevent instrument separation, file fracture? Ketilla. Replace it frequently. How frequently? We will see the files. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റഡ് ഫയൽസിൽ നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. യൂഷ്വലി മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് വിൽ റെക്കമെൻഡ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് യൂസേജ് ഫോർ എവറി ഫയൽ. അപ്പോൾ ഓരോ ബ്രാൻഡ് ഫയലിനും അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് യൂസ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത് ഡിഫിക്കൾട്ട് കേസസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഫയൽ കളയുക. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് എസ്പെഷ്യലി മലയാളീസ് കളയത്തില്ല, ഒരു സാധനം കളയത്തില്ല.
വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ അവസാനം വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ്, അത് ഏതെങ്കിലും കനാലിലായിരിക്കും, അത് പറയും എനിക്ക് മടുത്തു, ഞാൻ ഇനി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഒടിഞ്ഞങ്ങിരിക്കും. അങ്ങനെ ആക്കാതെ നമ്മൾ തന്നെ ഇതിനെ അതിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതിനെ റിട്ടയർ ചെയ്യുക. അതാകുമ്പം വല്ല ഡസ്റ്റ്ബിനിലും കിടന്നോളും, പേഷ്യൻ്റെ വായിലിരിക്കത്തില്ല. ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദീസ് റൂട്ട് കനാൽസ് ഇസ്, ഈ ഫ്രാക്ചേർഡ് ഫയൽസ് ഈസ് ദ ഫേവറേറ്റ് തിങ് ഫോർ യുവർ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വായിൽ നമ്മളൊരു ഫയൽ ഫ്രാക്ചർ ആക്കി, പേഷ്യൻ്റ് എസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരുന്നു, നമ്മളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, നമ്മളത് ഒബ്ചുറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വിട്ടു. 5-6 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നു, നമ്മുടെ ക്ലിനിക്ക് അന്ന് അടവായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ലായിരുന്നു, പേഷ്യൻ്റ് ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് അപ്പുറത്തെ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി, ആ ഡോക്ടർ എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് ഈ പല്ലിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ പല്ല അല്ലെ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ പോയേക്കുന്നത്. ഈ പല്ലിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, ആ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പല്ലിനകത്ത് ഒരു സൂചി ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പേഷ്യൻ്റ് ഉടനെ അയ്യോ, ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വയറ്റിൽ കത്രിക മറന്നു വെച്ചു എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പോലത്തെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഇവരിത് കേൾക്കുന്നത്. അയ്യോ ആ ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ വർഷം അങ്ങേരെന്നാലും ചതിച്ചല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ ഫേവറേറ്റ് ടൂൾ ഫോർ യുവർ അതർ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ്. നമുക്കിത് സംഭവിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മിണ്ടാതിരിക്കാൻ, അയാളും അതുതന്നെ ചെയ്യും. അയാളുടെ പേഷ്യൻ്റെ റൂട്ട് കനാലിനകത്തും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മിണ്ടാതിരിക്കും. എവ്രിബഡി നോസ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫ്രാക്ചർ പെർ സേ വിൽ നോട്ട് ബി എ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂൾ ഫോർ ദെംസെൽസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ കളയുക, പേഷ്യൻ്റെ റൂട്ട് കനാലിൽ ഒടിച്ച് വെക്കാതിരിക്കുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സിഗ്നേച്ചർ ദാറ്റ് വി പുട്ട്. നമ്മൾ ഒപ്പിട്ട് ഒരു വെള്ളക്കടലാസിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് യുവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി. യു ഡിഡ് എ റൂട്ട് കനാൽ. അതിന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഒബ്ചുറേഷൻ ആണെങ്കിലും പെർഫറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരൊറ്റ എക്സ്റേയിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും, ഇന്നടുത്ത് നിന്ന് ചെയ്തതാണ്, അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ റൂട്ട് കനാലും, അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫ്രാക്ചർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ബൈ പ്രീവിയസ് ഒബ്ചുറേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേ. ഈ ഞാനൊരു കേസ് കാണിക്കാം. നമ്മൾ റീട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക, റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ട്രൈങ് ടു റിമൂവ് പ്രീവിയസ് ഗട്ടാപർച്ച ആൻഡ് സീലർ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, ആൻഡ് ദെൻ സംതിങ് ഓഫ് that part goes further deeper into the canal and it will block the canal. അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ, ഓൾവേസ് യൂസ് ക്രൗൺ ഡൗൺ ടെക്നിക് ഫോർ റീട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഇത് പ്രീവിയസ് ഒബ്ചുറേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രൈമറി റൂട്ട് കനാലിന് വരത്തില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ എ റീട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് യൂസ് എ ക്രൗൺ ഡൗൺ ടെക്നിക് ഫോർ റീട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മളത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്. ഓക്കെ, നൗ ഒബ്ചുറേഷനിൽ വരാവുന്ന എറേഴ്സ്. ഓവർ ഓർ അണ്ടർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് കനാൽ ഫില്ലിങ്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, കറക്റ്റാ. പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ലെങ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നവും വരത്തില്ല. നെർവ് പാരസ്തീഷ്യ അതെന്തുവാണ്? ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. പാരസ്തീഷ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ മലയാളത്തിൽ? മലയാളം അല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നേ? ഇസ് ദർ എനിബഡി ഹു ഡസൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം ഹിയർ? നോൺ മലയാളീസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓ, ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നു. മരവിപ്പ് അല്ലേ? നമ്മൾ RCT ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പേഷ്യൻ്റ് പോയിട്ടും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വിളിച്ച് പറയാം, അല്ലെ 2 ദിവസം ഡോക്ടറെ 2 ദിവസം മുമ്പ് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്തതിൻ്റെ മരവിപ്പ് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല അല്ലേ? അതാണ് പാരസ്തീഷ്യ. അതെങ്ങനെയൊക്കെ വരാം? 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം. ഒന്ന്, സീലർ ഒത്തിരി എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും നെർവ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് പോയി അതിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ വരാം. 2, ഓറൽ സർജറി ടോപ്പിക്കാ. രണ്ടാമത്തെ എൻഡോ വിട്ടേര്. നെർവ് ഇഞ്ചറി ബൈ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലേ, നമ്മുടെ ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ നീഡിലിനെ കൊണ്ട് വരാവുന്ന നെർവ് ഇഞ്ചുറി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 കൊണ്ട് പാരസ്തീഷ്യ വരാം. അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യണം. സിമ്പിളാ, ഞാൻ വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. ആസ്പിറേഷൻ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സീലറൊക്കെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം?
സെയിം വർക്കിംഗ് ലെങ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ആർ ഫോളോയിങ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ റൂട്ട് കനാലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബാക്കി പലതും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ റൂട്ട് കനാൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പഫ്സ്, സീലർ പഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഫാഷനബിൾ. ബട്ട് നൗ ദ പോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് സീലർ പഫ്സ് ഈസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ. സോ ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ക്രിയേറ്റ് സീലർ പഫ്സ്. ചിലത് ആക്സിഡൻ്റലി ഫോം ചെയ്യും. സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ട്രൈയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് സീലർ പഫ്സ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ സീലറിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ എക്സ്ട്രൂഷനും ഈ പറഞ്ഞ പാരസ്തീഷ്യൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. അയ്യോ, ഇതെന്താ തിരിച്ചു പോയോ? ഓക്കെ. ദെൻ വെർട്ടിക്കൽ റൂട്ട് ഫ്രാക്ചേഴ്സ്, വെരി കോമൺ വിത്ത് കെയർലെസ് റൂട്ട് കനാൽ ടെക്നിക്. ഹൗ ഡസ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഫ്രാക്ചർ അക്കർ? ഡു യു നോ? ഒബ്ചുറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കും. ഓവർ application of force during lateral condensation technique. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് lateral condensation ഉം warm vertical compaction ആണ്. lateral condensation ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഈ സ്പ്രെഡർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ കനാലിനകത്തോട്ട് വെച്ചാൽ റൂട്ടിനകത്ത് ആ ഫോഴ്സ് താങ്ങാൻ റൂട്ടിന് പറ്റാതെ it will just crack, and that crack is not visible on an X-ray or anything. Okay, ആ crack അവിടെ ഇരുന്ന് then പെരിഡോണ്ടൽ ലിഗമെൻറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫെയിലിംഗ്. അതിലേക്കൂടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും, ബാക്ടീരിയൽ ലീക്കേജ്. അവിടെ ഒരു ഡീപ്പ് പോക്കറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ലേറ്റർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ഹാവ് ആൻ ആബ്സസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആസ് എ വെർട്ടിക്കൽ റൂട്ട് ഫ്രാക്ചർ. അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഒബ്ചുറേഷൻ വി ഡോണ്ട് നോ, ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ കീപ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അസ്. നമ്മൾ RCTയും ചെയ്ത് ക്രൗണും വെച്ച് വിടും. പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ കീപ് കമ്മിങ് ബാക്ക്. പെയിൻ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ വിൽ കീപ്പ് ഓൺ പ്രിസ്ക്രൈബിങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. ചിലപ്പോൾ ചിലരെടുത്ത് റൂട്ട് കനാലും ചെയ്യും. But that symptom is not going away. Patient is also fed up. Doctor is also, in the knee patient, they must be having a mental problem. Anginokka undu. But it was a vertical root fracture. It cannot be detected clinically unless there is a pocket that forms. It cannot be detected by an X-ray, and it even cannot be diagnosed by a CBCT. CBCT il ottri noise ഉള്ള ഒരു തരം ഇമേജിംഗ് ആണ് CBCT. അപ്പം VRF ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ CBCTനെ അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കാറില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ്. ഓക്കെ, സോ VRF പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂഷ്വലി അക്കേഴ്സ് ഇൻ ടീത്ത് വിച്ച് ആർ എൻഡോഡോണ്ടിക്കലി ട്രീറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ഒബ്ചുറേഷൻ. നൗ മിസ്ലേനിയസ് ഉണ്ട്. ഇത് പോസ്റ്റ് സ്പേസ് പെർഫറേഷൻ. പോസ്റ്റ് സ്പേസ് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ്ടേ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക പേരാണ്, പീസോ റീമർ. ആരാ പറഞ്ഞേ? വെരി ഗുഡ്. കണ്ടോ, പീസോ റീമർ വെച്ചാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. വൈ? ബിക്കോസ് പീസോ റീമർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എൻ ആക്റ്റീവ് ടിപ്പ്. അതിൻ്റെ ടിപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ സൈഡ്സേ കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഡയമണ്ട് ബർ വെച്ച് പോസ്റ്റ് സ്പേസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ടേപ്പേർഡ്, നാരോ ടേപ്പേർഡ് ഡയമണ്ട് ബർ. അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ ദർ ഈസ് എ റിസ്ക് ഓഫ് എ പെർഫറേഷൻ. Okay, so always use a piezo reamer or some heating device like a touch and heat for preparing your post space. അങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറിഗൻ റിലേറ്റഡ് മിസ്ഹാപ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളല്ലേ. സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടോ? അപ്പോൾ അന്നൂറിൽ നല്ലപോലെ RCT ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും സംഭവിക്കാം അല്ലേ, ഓപ്പൺ എപ്പെക്സ് കേസസിലൊക്കെ. അതേപോലെ നീഡിൽ വെഡ്ജ് ചെയ്ത് കനാലിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ നല്ല ഫോഴ്സിൽ നല്ല ഇറിഗേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരിക്കലും നെവർ വെഡ്ജ് യുവർ നീഡിൽ വെൻ യു ആർ ഇറിഗേറ്റിംഗ്. യുവർ നീഡിൽ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി മൂവിങ് ഇൻ ദ റൂട്ട് കനാൽ വെൻ യു ആർ ഇറിഗേറ്റിംഗ്. അത്ര ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി, ഒരിടത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റിനെ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള വേറൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആണ്. ഇൻ ബിസി ക്ലിനിക്സ് ദി അസിസ്റ്റൻറ്റ് വിൽ ലോഡ് ദ ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് ആൻഡ് ദ ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ്, സലൈൻ, ഇഡിറ്റിയെ എല്ലാം ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറിഞ്ചെടുത്ത് കുത്തും, പേഷ്യൻ്റ് അപ്പോഴേ ചാടും. It was hypochlorite that was loaded in that syringe. So when you enter into clinical practice, my suggestion would be to always load your local anesthetic yourself. Okay, അപ്പം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. 10 സെക്കൻഡ് മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആ സിറിഞ്ചൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഫീൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ റിസീവിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം യു അല്ലേ. പുതിയ നീഡിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ പൊട്ടിച്ചതാണ്, അത് അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സേഫ് പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ അഗെയിൻ സൈഡ് വെൻറ്റഡ് നീഡിൽസ് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നോ? ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ
വെൻറ്റിന് പകരം നീഡിലിൻ്റെ സൈഡിൽ വെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഓൺലി എക്സ്ട്രൂഡ് ദ ഇറിഗൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ സൈഡ്. അത് റൂട്ട് കനാൽ വാൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ തട്ടിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പൊയ്ക്കോളും. ഈ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ ഈ സൈഡ് വെൻറ്റഡ് നീഡിൽസിനെ എത്ര ഫോഴ്സ് ചെയ്താലും ദ ഇറിഗൻറ്റ് ഈസ് ബീങ് പുഷ്ഡ് സൈഡ് വേർഡ്സ്, നോട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദി എപ്പെക്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സേഫർ പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ. ടിഷ്യൂ എംഫിസീമ. എംഫിസീമ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? ഓറൽ സർജറി. ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു, മാസ്ക് ഇട്ട കുട്ടി പറഞ്ഞു. എംഫിസീമ എന്തുവാ? എയർ. ഒറ്റ കുട്ടിയെ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എളുപ്പമുണ്ട് അതിനെ തന്നെ പിടിക്കാൻ. എയർ അല്ലേ? ടിഷ്യൂസിനകത്ത് എയർ കയറുന്നത്. റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എയർ എംഫിസീമ ഉണ്ടാവുന്നത്? എങ്ങനെയാ? നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യും. അത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞുതരാം. എംഫിസീമ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ 3-way syringe ഇല്ലേ, ആക്സസ് ക്യാവിറ്റീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് സലൈവ അല്ലെ ബ്ലഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരിക്കും. നമുക്ക് അതിനകത്ത് നല്ലോണം കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 3-way syringe എടുത്ത് ഒറ്റയടി. അപ്പോൾ കനാൽസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി നമ്മൾ BMP ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ദി എയർ വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദ ടിഷ്യൂ സ്പേസസ്. സോ നെവർ യൂസ് യുവർ 3-way syringe ടു ഡ്രൈ യുവർ ആക്സസ് ക്യാവിറ്റി. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യുവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രാക്ടീസ്. ഇതൊക്കെ തുടക്കം മുതലേ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 3-way syringe വെച്ച് ആക്സസ് ക്യാവിറ്റി ഡ്രൈ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഡ്രൈ ചെയ്യണം? ഐദർ യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ സക്ഷൻ ടിപ്പ്. ഓക്കെ, ചെറിയ സക്ഷൻ ടിപ്പ് ആക്സസ് ക്യാവിറ്റിയിൽ ഇടാം. അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് കോട്ടൺ ബോൾസ്, സ്മോൾ കോട്ടൺ ബോൾസ് ആൻഡ് പേപ്പർ പോയിൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ. നൗ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആസ്പിറേഷൻ. വിഴുങ്ങിപ്പോയി ചെറിയ ഫയല്. അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റബ്ബർ ഡാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ലേ? എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ലേ? റബ്ബർ ഡാം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ് ടേക്സ് ഓൺലി 1 minute, less than 1 minute to apply a rubber dam for a root canal. It's not very expensive. അതിലും വലിയ ലേസറും അതും ഇതും ഒക്കെ മേടിച്ച് എല്ലാവരും ക്ലിനിക്കിൽ വെക്കാറുണ്ട്. റബ്ബർ ഡാമിൻ്റെ കാര്യം ഉയ്യോ എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറയും. അപ്പം വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ്, ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഹാബിറ്റ്. റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുവാണേ റബ്ബർ ഡാം ഇട്ട് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യാൻ അത്ര. അപ്പം വൺസ് യു ഡു 5 or 10 root canals with a rubber dam, you will not be comfortable doing a root canal without a rubber dam. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളിപ്പം എന്തുവാ പണ്ട് ഹാൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് ആയിരുന്നു. യു വിൽ നോട്ട് ഡു ഹാൻഡ് സ്കെയിലിംഗ്. യു വിൽ ഡു സ്കെയിലിംഗ് വിത്ത് യുവർ അൾട്രാസോണിക് സ്കെയിലർ ഓൺലി. വൈ? ബിക്കോസ് യു ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഗെറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു എ റബ്ബർ ഡാം ഓൾസോ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇത് എത്രയാ 1856 150 കൊല്ലം മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച സാധനമാണ് റബ്ബർ ഡാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ people are taking, I am taking CDE for rubber dam, I am taking workshops for rubber dam. We are still teaching. ഈ 150 വർഷം മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ഏത് സാധനമാണ് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒന്നുമില്ല എക്സെപ്റ്റ് റബ്ബർ ഡാം. ഇറ്റ് ഇസ് സച്ച് എൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് തിങ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ന്യൂ തിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. ആൻഡ് യു ആർ ബീങ് ട്രെയിൻഡ് ഫോർ റബ്ബർ ഡാം യൂസേജ് ഇൻ യുവർ ഹൗസ് സർജൻസി, വിച്ച് ഇസ് സോ ഗ്രേറ്റ്. ഇത്രയും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ആ റബ്ബർ ഡാം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൈക്ക് കിട്ടിയ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാണ്ടാക്കണ്ട. Okay, just keep on using the rubber dam. Then you will be well versed with it. So that's all about prevention. Now we are moving on to the management part. Boring ആണോ? ഇനി ആ ബോറിംഗ് പോർഷൻ ഒക്കെ മാറി കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ പിക്ചേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞു വന്നത്. ഇത്രയും നേരം ബോറിംഗ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ട്രീറ്റിംഗ് ദ റോങ് ടൂത്ത്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയഗ്നോസിസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെറുതെ എക്സ്റേ കാണിച്ചു തരാം. ദിസ് വാസ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു കെയിം ടു മീ. ഹി ഹാഡ് ബീൻ ടു 2-3 dentists before me, even an endodontist also. So his problem was this 2-6 upper left first molar ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആ മീസിയോബക്കൽ റൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ ലീഷനൊക്കെ കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് പുള്ളിക്ക് പെയിൻ ആയി. പുള്ളി ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ പോയി RCT ചെയ്തു. പെയിൻ കൂടി. അപ്പോൾ അവർ ആ ഗട്ടപ്പറച്ച എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തു. പിന്നെ പുള്ളി വേറൊരു ക്ലിനിക്കിൽ പോയി. അവർ രണ്ടാമത് പിന്നെയും RCT ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ക്രൗൺ വിട്ടു. പിന്നെയും പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര വേദന. അപ്പോൾ പുള്ളി വേറൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എൻഡോഡോണ്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. ആ എൻഡോഡോണ്ടിസ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു RCT ചെയ്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് അപ്പോഴും പെയിൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്നും എന്താ ഞാൻ ചുമ്മാ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. ഈ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദി എൻഡ് ഹീ തോട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് സം ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം. അപ്പം ന്യൂറോ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റ് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാം, എനിക്ക് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് വരെ ഈ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുത്തി എന്നെ ന്യൂറോയുടെ അടുത്ത് വിട്ടു. ആൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ് ന്യൂറോ സർജൻ
he referred this patient to me. ഈ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പോയി നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാ. കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല, വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്താണ് ഇതിനകത്തെ കാര്യം? 7. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ പല്ല് കണ്ടോ? അതിനകത്ത് there is a proximal caries which is very deep and involving the pulp. പുറമേ there is a composite restoration. So maybe the doctors could not see, but in the X-ray it is very visible. We just simply did the root canal for the second molar and the patient was relieved of his symptoms. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം, അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പം എവ്രിബഡി ഹാഡ് എ ടണൽ വിഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് മോളാർ. എല്ലാവരും അതിനെ തന്നെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് മോളാറിന് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് ദ റോങ് ടൂത്ത്. അതിന് എനിക്ക് അധികം കേസ് വേറെ ഒന്നും കാണിക്കാനില്ല. നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു മിസ്ഡ് കനാൽസ്. സോ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് കെയിം ടു മീ. ഹി ഹാഡ് ഡൺ ഹിസ് റൂട്ട് കനാൽ സംവെയർ എൽസ് and there was a temporary filling here. Actually this patient is, their whole family is my patients for years, but this patient studies elsewhere. So avada vechu pallu vedana vannappo avade oru root canal ചെയ്ത് ബാക്കി പെർമനന്റ് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതാ. അപ്പോൾ ഇതാണ് റൂട്ട് കനാൽ. വെരി നൈസ് റൂട്ട് കനാൽ അല്ലേ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൂട്ട് കനാൽ. എന്നിട്ട് ഫോർ teeth in which I have not done the root canal but I have to do a permanent restoration or a crown, I will always check for extra canals. Okay, അപ്പോൾ ഇതേതായാലും ടെമ്പററി റെസ്റ്റോറേഷൻ ആയിരുന്നു. അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് I thought this dentist must not have found the MB2 canal. അല്ലേ, MB2 സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ, ഇത് MB1 ആണ്. Yeah, so this is the MB1 and I am going to remove this dentine. Okay, this dentine to search for the MB2. MB2ൻ്റെ പൊസിഷൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫ്രം MB1 ടു പാലറ്റൽ ആൻഡ് യൂഷ്വലി 1/3 ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. അറ്റ് 1/3 ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ദി MB2, ബട്ട് ദി MB2 ക്യാൻ ലൈൻ എനിവെയർ ഓൺ ദിസ് ലൈൻ. അല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ കുറച്ച് ഡെൻറ്റീൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു ദി MB1, നോട്ട് 1/3 ഡിസ്റ്റൻസ്, ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു ദി MB1 മൈ ടൈനി ഫയൽ വാസ് ഗോയിങ് ഇൻസൈഡ്. സോ അവിടെ MB2 നമുക്ക് കിട്ടി. And this is how it is after preparing, enlarging the canal, cleaning and shaping. ആ ഒരു കനാലിന് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ. ബാക്കി 3 കനാലും they were done perfectly well. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ഞാൻ തൊട്ടില്ല. This was a missed canal and I did this so that future complications ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. We did the obturation and this is the X-ray. Now if you look at the magnified view of the mesiobuccal root, ഇതാണ് അത്. You can see there is a separate exit. MB1 വേറെയും MB2 വേറെയും exit ആണ്. So in some cases MB1 will be like this, MB2 will go and fuse with the MB1. So in those cases people say that even if you don't find the MB2, it's not a problem because apex വരെ ഏതായാലും seal ആയിട്ടുണ്ട്. May be right. But when MB1 is here and MB2 is here, both have a separate exit, then this portion has to be treated. Otherwise ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ മീസിയോബക്കൽ റൂട്ടിന് തന്നെ ഒരു പെരിയപ്പൈക്കൽ ലീഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ കേസ് ഓഫ് മിസ്ഡ് കനാൽ. നൗ ദിസ് വാസ് സംബഡി എൽസസ് കേസ്. ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല രസമല്ലേ, ഓ അവിടെ ചെയ്തതാ, ഞാൻ ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ മിസ്ഡ് കനാൽ കേസ് കാണിക്കാം. ഇതൊരു ലോവർ സെക്കൻഡ് മോളാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രാസ്നർ ആൻഡ് റാൻകോസ് റൂൾസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ റൂട്ട് കനാൽ ഓറിഫൈസസ് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ലോ ഓഫ് സിമെട്രി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ലോവർ സെക്കൻഡ് മോളാർ, ഈവൻ അപ്പർ സെക്കൻഡ് മോളാറിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് സിംഗിൾ കനാൽ, 2 കനാൽസ്, 3 കനാൽസ്, 4 കനാൽസ് അങ്ങനെ പോകും. അപ്പം ദർ ആർ കേസസ് ഓഫ് 2 കനാൽ ലോവർ സെക്കൻഡ് മോളാർ. അപ്പോൾ ഇത് മറ്റേ ക്രാസ്നർ റാങ്കോൻ്റെ ലോ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സിമെട്രി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, നേരെ പല്ലിൻ്റെ നടുക്ക് അവിടെ ഒരു കനാൽ, ഇവിടെ ഒരു കനാൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രേ കിട്ടിയുള്ളൂ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അണ്ടർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് വി ഹാഡ് ടു ഡു എ സിംഗിൾ സിറ്റിംഗ് റൂട്ട് കനാൽ ഫോർ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ഐ ഡിൻറ്റ് സ്പെൻഡ് മച്ച് ടൈം സെർച്ചിങ് ഫോർ അതർ കനാൽസ്. ബട്ട് എനിവേ ഐ വാസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇനഫ് ആൻഡ് ഐ ഒബ്ചുറേറ്റഡ്. ഒബ്ചുറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കൊമ്പ് പോലെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് എ മിസ്ഡ് കനാൽ. ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഐ ഹാഡ് ടു സെൻഡ്, എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ലേറ്റർ ഐ കോൾഡ് ഹർ അപ്പ് ആൻഡ് ഐ ടോൾഡ് ഹർ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് മിസ്ഡ് എ കനാൽ. ഓ ഷി വാസ് ലൈക്ക്, ഓ ഐ ഹാവ് ടു കം ബാക്ക്. ഐ സെഡ് യെസ്, ബിക്കോസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്.
അല്ല എനിക്കിപ്പോൾ വേദനയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കനാൽ മിസ്സായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പേഷ്യൻ്റ് വന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗട്ടപ്പർച്ച ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം when I reopened the case, I was looking for a streak of guttapercha, okay, where this extra guttapercha has flowed. And നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അല്ലേ, ഈ ഒരു this is the main canal. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗട്ടപ്പർച്ച ഫ്ലോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് നോക്കിയത് for my missed canal. And here the file is going and this is the canal that I missed. അത് എൻലാർജ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, അതിന് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പാട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ഒബ്സർവേഷൻ. അഗെയിൻ ഇറ്റ് വാസ് എ ടോട്ടലി സെപ്പറേറ്റ് കനാൽ. വാട്ട് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മിസ്ഡ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി എ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ആൻഡ് അത് നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചറാണ്. പേഷ്യൻറ്റ് പറയും, എവിടെ പോയാലും പറയും ഡോക്ടർ ലീബയുടെ അടുത്ത് പോയി ചെയ്ത റൂട്ട് കനാലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് എക്സിറ്റ്. ആൻഡ് താങ്ക് ഗോഡ് ദാറ്റ് വി വർ ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഇറ്റ്. Now this is another case. In this case, now we are talking about perforation. Okay, missed canals കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ missed canals ന്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതാണ്. നമ്മൾ try to find out the missed canals and you should have the knowledge of the anatomy of that particular tooth. Okay. ഇനി we are talking about access cavity perforations. Again, this patient had done these root canals elsewhere. 7 പുള്ളിക്കാരിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. 7 വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്തതാ. അതിന് അന്ന് വലിയൊരു പെരിയപ്പൈക്കൽ ലീഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നത്. ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് എ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ലീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 7ൻ്റെ RCT ഒബ്സർവേഷനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഷീ ഹാഡ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് 6, നോട്ട് വിത്ത് 7. Now what was the problem with 6? ഇവിടെ പെരിയപ്പൈക്കൽ ലീഷൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ലീഷൻ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇവിടെ ഫർക്കേഷനിൽ ഒരു ലീഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഐ എം സസ്പെക്ടിങ് എ പെർഫറേഷൻ ഹിയർ. ആൻഡ് പെരിയപ്പൈക്കൽ ലീഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? when the canal is not fully cleaned. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അപ്പം ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം സീയിങ്. ദിസ് ഈസ് ദ പെർഫറേഷൻ വിച്ച് കോസ്ഡ് ദാറ്റ് ഫർക്കൽ റേഡിയോലൂസൻസി. നൗ ഹൗ ഡിഡ് ദിസ് പെർഫറേഷൻ അക്കർ? എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്? ദാറ്റ് പ്രീവിയസ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് വാസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ദിസ് ഡിസ്റ്റൽ കനാൽ വിത്ത് എ ബെറും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പെർഫറേഷൻ സംഭവിച്ചു. Eventually that dentist also found the distal canal, so they cleaned it and obturated it. But this perforation was not treated. Adile kude leakage was happening, and that's how the patient developed the furcal radiolucency. Where nammal adhigam onnum cheyidilla canals ellam, because there were these periapical lesions. I removed all the guttapercha, and what you see here is this and this is calcium hydroxide. Okay, till here. This is MTA. പെർഫറേഷൻ സീൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ MTA യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ MTA അവിടെ പെർഫറേഷനിൽ വെച്ചു, ആൻഡ് ദ കനാൽസ് വർ പാക്ഡ് വിത്ത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ദെൻ വി റിവ്യൂഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. നൗ ദ MTA ഹാസ് ബീൻ സീൽഡ് വിത്ത് ഗ്ലാസ് ഐനോമർ സിമെൻറ്റ്. കാണാലോ GIC പോയിൻ്റർ എന്തോ. ആൻഡ് ദ കനാൽസ് ആർ നൗ ക്ലീൻ. ദെൻ വി obturated. Since the tooth structure was very weak, we did a glass fiber post and core build-up. We also gave a crown, and then later when we reviewed, all the lesions are gone. Periapical, furcal, radiolucency ellam heal aayittundu. So this is the pre-op and the post-op together for the first molar. Second molar has been asymptomatic all through the treatment. So we just gave a crown for the second molar. So this is how we managed a perforation. Perforation every perforation undalum you prefer MTA to seal the perforation. There is biodentine also. You can also use biodentine. It is exactly same as MTA, but my problem with biodentine is it is not radio opaque enough. Okay, നമ്മൾ biodentine വെച്ചിട്ട് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ it just looks like dentine only. It doesn't look like നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഇച്ചിരൂടെ വൈറ്റ് അല്ലേ, ഇച്ചിരൂടെ റേഡിയോ ഒപ്പേക്കാ. അപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ, ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദർ ഈസ് എ റെസ്റ്റോറേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ദെയർ. ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്ന പോലത്തെ റെസ്റ്റോറേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ മീ we can't know where the restoration ends and where the dentine starts. അതുകൊണ്ട് I prefer MTA, but you can also use biodentine. So this is a case with a ledge. Ledge എന്തുവാ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, കനാൽ
ഷോർട്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ലെങ്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ dentinal debris will block the rest of the canal and then it becomes a ledge. And what happens in the rest of the canal, there will be untreated anatomy, there will be infection, bacteria, whatever, necrotic pulp. Adellam kude we will have a periapical lesion. So this patient came with root canal done 8 to 10 years back and she had this pain, so she was referred to me. So idinathu ledge undu, we have to negotiate those ledges. So ledge negotiate and actually you remove all the gutta percha and you don't need a microscope for negotiating ledges. In fact adu nammade hand inde skill aanu. You have to do pre-bending of the files and have patience. Padukke you have to negotiate that ledge. Keep on irrigating, keep on praying and keep on trying. Appo edengil oru nimishathi ledge ange bypass idu kittum. So this is how you pre-bend the files. So you don't know inside the canal how the canal curvature is. So I prefer taking all my files and making these different kinds of bends and trying with each of the files. And the problem with these bends is ഇത് വളരെ കുഞ്ഞു ബെൻഡാ, ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങ് വളഞ്ഞു പോകും. So you have to discard that file. Okay, and you have to use very small size file, 8 and 10 size file. അതിനപ്പുറം നമുക്ക് ലെഡ്ജ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വളഞ്ഞു പോകുമ്പം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. So when you are seeing a ledge and you are going to treat it, you have to tell the patient that the cost will be more. അല്ലേ? കാരണം എത്ര ഫയൽ നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞോണം. ഇഫ് യു ആർ ഇൻ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ ഇൻ എ ഡെൻറ്റൽ കോളേജ്, ദ കോളേജ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു പ്രൊവൈഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു നെഗോഷിയേറ്റ് ലെഡ്ജസ്, ബ്ലോക്സ്, ഈവൻ ഫ്രാക്ചേർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. അതിനെല്ലാം ഈ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യു ക്യാൻ എൻലാർജ് ദ കനാൽ ടിൽ ദ ലെഡ്ജ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ലെഡ്ജ് ഇസ് അറ്റ് 18 millimeter എന്ന് വിചാരിച്ചോ, നമുക്കൊരു 17 millimeter വരെ, അറൗണ്ട് ഒരു 30-40 ISO സൈസ് വരെ എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അത്രയും സ്പേസ് കിട്ടും മുകളിലോട്ട്. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ആൻഡ് ദെൻ യു ട്രൈ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് ദ ലെഡ്ജ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വിച്ച് ഐ ഷോഡ് യു ബിഫോർ, അതിനകത്ത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഐ കുഡ് നെഗോഷിയേറ്റ് ദ ലെഡ്ജസ്, ഐ കുഡ് obturate at working length. Now this is the sealer puff. This is totally unintentional, but it is not going into anywhere near the nammade inferior alveolar nerve. So this patient did not have paresthesia. So this is the sealer puff. Idu nammal manufacture cheyan shramikkerudhu. Idu verum ee nammal warm vertical compaction technique use cheyyumboഴാണ് usually വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മളായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുത്താൻ നോക്കരുത്. സോ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തു ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ, ആൻഡ് വി കുഡ് സീ ഹീലിംഗ്, അല്ലേ? വി കുഡ് സീ എവിഡൻസ് ഓഫ് ഹീലിംഗ്. എനിവേ, so that is about cervical ledges and blocks. Now we are moving on to cervical canal perforation. Yes, repeat ചെയ്യണോ? ലെഡ്ജ് നെഗോഷിയേഷൻ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇതാ ടെക്നിക്ക്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഫയൽസിൻ്റെ ബെൻഡിങ് കാണിച്ചില്ലേ, ഇതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു RCT കേസ് വന്നു. RCTയിലായിരിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴും ലെഡ്ജ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം നമ്മളൊരു GP എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് പാസ്റ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ്. അവിടെ യു മെഷർ ഹൗ മച്ച് ലെങ്ത് ഇറ്റ് ഈസ്. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് 18 millimeter. കനാലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 21 or 22 ആയിരിക്കും. നമുക്ക് 18 millimeterനപ്പുറം പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ വി കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ലെഡ്ജ്ഡ് അറ്റ് 18 millimeter. ഓക്കെ, ഇനിയും നമ്മൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ഫയൽസ് എടുത്തിട്ട് യൂസിങ് പ്രോപ്പർ ഇറിഗേഷൻ യു വിൽ എൻലാർജ് ദ കനാൽ അപ് ടു 30 or 40, ISO 30 or 40 ടിപ്പ് സൈസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ലെഡ്ജ്. അതായത് 17 millimeter വരെ നമുക്ക് എൻലാർജ് ചെയ്യാം കനാലിനെ. അപ്പോൾ ഒരു 40 സൈസ് വരെ എൻലാർജ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. എൻലാർജ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ലെഡ്ജിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ദ കനാൽ ഇസ് വൈഡ് ആൻഡ് എൻലാർജ്ഡ്. പിന്നെ നമുക്ക് അല്ലാതെ ആ കനാൽ തന്നെ നാരോ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് ലെഡ്ജ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യണോ കനാൽ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യണോ എല്ലാം കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലെഡ്ജിന് മുമ്പുള്ള പോർഷൻ ആദ്യം എൻലാർജ് ചെയ്ത് വെക്കുക, ആൻഡ് ദെൻ യു ടേക്ക് യുവർ ദീസ് പ്രീ കർവ്ഡ് ഫയൽസ്. You should have various degrees of curvature in the files. Always have the canal flooded with irrigant, and then just peck, do this pecking motion. Take the file out, pecking motion. Take the file out, inspect the file whether the tip has curved. Adu thanne ingane bend over cheyum because it is such a small file and you have already bent it like that. Angane cheydu one, and then keep on changing the irrigant. Karanam
ആ ഇറിഗൻറ്റിനകത്തെ ആ ആക്റ്റീവ് അയോൺസ് അല്ലെ ഈ ഡെബ്രി ഒക്കെ കളക്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ കീപ്പ് ഓൺ റിപ്ലെനിഷിങ് ദ ഇറിഗൻറ്റ്, കീപ്പ് ഓൺ ഡ്രൈങ്. അറ്റ് വൺ മൂമെൻറ്റ് your file will just go into the canal. Appam you don't have to pull it back. Keep working inside the canal, reach the working length, confirm with your apex locator, and keep working with that file inside the canal. Don't come out of the ledge. Okay, nallono adu vechu work edittu then you take that file out and you look how it was curved. Adutha file ipo nammal number 10 vechana aa ledge negotiate cheyidengil you take a number 12 file. I hope you learnt about in middle sized files, okay, but 10 കഴിഞ്ഞ് 15 എടുത്താൽ it's a huge jump, especially for ledged cases. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ 12 ഫയൽ എടുത്തിട്ട് അതേ കർവേച്ചർ ഇടണം. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്പർ 10 ഫയൽ ഇട്ടപ്പോൾ ഏത് കർവേച്ചർ ആണോ ഇട്ടത് അതേ കർവേച്ചർ ഇട്ടിട്ട് നമ്പർ 12 ഫയൽ വെച്ചിട്ടും ലെഡ്ജിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് for the number 12 file to go inside. Again go back to your number 10, work with it, go back to number 12, then work with it. ഈ സെയിം ടെക്നിക് 12 വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ ചിലപ്പോൾ 2-3 ഹാൻഡ് ഫയൽസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കതൊന്നും ഒരു എന്താ റിപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ പാത്ത് ആവുള്ളൂ, a glide path into the ledged canal. And then usually for me rotaries don't work unless they are heat treated rotaries which you can pre-bend. Pre-bend ചെയ്ത് റോട്ടറിയും ഹാൻഡ് വെച്ച് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ലെഡ്ജിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് വേണം എൻഡോമോട്ടർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. റോട്ടറി വോണ്ട് ഗോ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് unless it's a very nice glide path that you have created. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ലെഡ്ജ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ പേഷ്യൻസ്. അല്ല അതിനകത്ത് മാഗ്നിഫിക്കേഷന് വലിയ റോളില്ല. നമ്മുടെ ഹാൻഡിൻ്റെ ടാക്ടൈൽ സെൻസാണ്, നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ കനാലിനകത്തോട്ട് പോകുന്നതും ലെഡ്ജായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ കൺഫേം വിത്ത് എക്സ്റേ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു മാനേജ് ലെഡ്ജസ്. വെരി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ledge case വരുമ്പം I never give a guarantee to the patient that it can be negotiated. Sometimes it is so blocked you just cannot negotiate the canal. So what you do? Clean and shape everything else, disinfect the canal with the ledge the maximum. അതിനെ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. And then you pray and obturate, then you keep the patient on follow up. I have done that also. പക്ഷേ അത് ലെഡ്ജ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ കേസും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ എന്താ പ്രസൻറ്റബിൾ ഫോട്ടോസാണ്. എവ്രിബഡി ഷോസ് ദെയർ ബെസ്റ്റ് കേസസ് ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ബട്ട് വി ഓൾസോ ഡു അഗ്ലി കേസസ് ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ വർക്ക്. വൈ? ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. പേഷ്യൻസിന് നല്ലൊരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരുമാതിരി പൊട്ട RCT ഒക്കെ പേഷ്യൻ്റെ വായിൽ ഇരിക്കാറുണ്ട്. വി ട്രൈ ടു ഡു അവർ ബെസ്റ്റ്, ബട്ട് ദെൻ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് അഗ്ലി ഡെൻറ്റിസ്ട്രി ആൻഡ് വി ഹവ് സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വർക്ക്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ലെഡ്ജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ നെവർ ഗിവ് എ ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു നെഗോഷിയേറ്റ്. So moving on to perforations. Now again very interesting case and a very long story. I think this is the longest case that I have done. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ this patient, when he was a child, he fell down, typical break eye, and at that time they went to a pedodontist and the pedodontist did a pulpotomy for this case. Okay, so what we see here is this portion. This is some GIC, glass ionomer cement placed. But then this patient, when he was around 18 years old, he developed a swelling. So they went to another dentist. They tried searching for the canal, but because there was so much of GIC placed here, the dentist could not find the canal. And after that, he's okay, canal കിട്ടിയില്ല, പക്ഷേ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറഞ്ഞു, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടു, ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ കുറഞ്ഞു, പേഷ്യൻ്റ് പിന്നെയും പോയി. But this patient lives in Australia. So they do their dental work when they come to India. അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ പോയി, കുഴപ്പമില്ല, ഇത് ശരിയായിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് വിട്ടു. പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റിലും പിന്നെ പേഷ്യൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റിലും അത് കുറേ നാൾ ഏസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരുന്നെങ്കിലും അഗെയിൻ ദേ ഡെവലപ്ഡ് ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ. ആൻഡ് ദെൻ സംഹൗ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ബിഫോർ മീ ദേ ഹാഡ് got this tooth treated by 3 dentists. That's what they told me. So then they came to me. So ഇങ്ങനെ വന്നപ്പം the first thing I do is I advise a CBCT, because in an X-ray you can see only the 2-dimensional picture. 3 more dentists had been there before me. So safe ആകാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു CBCT എടുപ്പിച്ചു. And for the CBCT, in the CBCT we had this very interesting finding. This you cannot see in an X-ray. So this is a cervical canal perforation.
ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചേ? നമ്മുടെ ബെറിൻ്റെ ആംഗുലേഷൻ. ദ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് വാസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ദ കനാൽ, ഹി വെൻറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ദെയർ. അപ്പം സെൻട്രൽ ഇൻസൈസസിന് എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ദേ ആർ ആംഗുലേറ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകും, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് വിത്ത് എ ഹാൻഡ് പീസ് ആൻഡ് എ ബർ ടു ഗോ ടുവേർഡ്സ് ദ പാലറ്റൽ സൈഡ് in an upper anterior tooth. But this kind of perforation is very common in upper anterior teeth. So anyway, this was there. Now we had to manage it, right? And then we opened, adana perforation. Ee കാണുന്നത്, this is actually the perforation, this is not the canal. So ആദ്യമേ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട്, in a case with a perforation, I just locate the perforation. അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർ എപ്പോൾ ഇട്ടാലും അങ്ങോട്ടേ പോവുള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. അതിൻ്റെ പാലറ്റിൽ നിൽക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ലാൻഡ് മാർക്ക്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ദെയർ. ആൻഡ് ദെൻ ദറ്റ് ഹോൾ GIC ഈസ് പാക്ഡ് ദെയർ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ സീ, ദ GIC ഈസ് പാക്ഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് അപ് ടു ദ മിഡിൽ തേർഡ് ഓഫ് ദ കനാൽ. അപ്പം ഈ GICൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഒറിജിനൽ കനാൽ. ദി ഒറിജിനൽ കനാൽ ഈസ് വെരി വൈഡ്, വലിയ കനാലാണ്, പക്ഷേ ഫുൾ GIC വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക, സെർച്ചിങ്. ഇതെല്ലാം ആ ഇടയ്ക്കെടുത്ത ഫോട്ടോസാണ്. And then here we find a small opening for the canal in between the GIC. Okay. So this is, first I went that side. Adoru perforation pole ayipoyi. Pinne I could go inside the canal. Appam ivide pinne GIC undu kaanavo. Ivide GIC undu. Appo idinte edeye koodiyana I could get inside the canal. And then I was instrumenting, and then I dislodged that GIC. ഈ GIC ഇവിടെ ഇരുന്ന GIC ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ? കാരണം ഇതൊരു വലിയ കനാലാണ്, വൈഡ് ഓപ്പൺ കനാലാണ്. വെൻ ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് വാസ് 8 years old, അപ്പോൾ പൊട്ടിയ പല്ല. അപ്പോൾ ഐ ഡിസ്ലോഡ്ജ് ദാറ്റ് GIC ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോട്ട് പുഷ്ഡ് അപ്പൈക്കലി. അഗെയിൻ ഐ മൈസെൽഫ് ബ്ലോക്ക്ഡ് മൈ ഓൺ കനാൽ. അപ്പം അതിനെ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഊരിയെടുക്കണമായിരുന്നു. കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹുക്ക് പോലെ ഫയലിനെ വളച്ച് തിരിച്ച് മറിച്ച്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇസ് ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ കനാൽ, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കം ഔട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓൾറെഡി ഫില്ലിംഗ് ഉള്ള ഒരു പല്ലിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഫില്ലിംഗ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കേ. ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ചേർഡായി അവിടെ തന്നെ സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫില്ലിംഗ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ യു വിൽ റിയലൈസ്, യു വിൽ ഡ്രിൽ ദാറ്റ് ഫില്ലിംഗ്, ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ക്യാവിറ്റി, ഇറ്റ് വോണ്ട് കം ഔട്ട്. ബട്ട് യു കാൺ ഡ്രിൽ ദിസ് GIC. ഇത് കനാലിനകത്തല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവസാനം എടുത്തിട്ട് I sealed this perforation with MTA, and the canal I filled with Metapex. Now this patient had come from Australia, he was on a vacation and he was going to come after 6 months. അപ്പോൾ Metapex അത്രയും നാളും ഇരുന്നോളും. It is an oil based calcium hydroxide and iodoform formulation, so it stays for a longer period of time in canals. Doctor എപ്പോഴും pedodontists always use it for obturating their pulpectomies, so it can be used as a temporary obturating material also. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കനാല് മെറ്റാപെക്സ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തു. ദിസ് വാസ് ദി എക്സ്റേ. മെറ്റാപെക്സ് ഗോട്ട് എക്സ്ട്രൂഡഡ് ബിക്കോസ് ദ കനാൽ വാസ് സോ വൈഡ്, ബട്ട് ദാറ്റ് യൂഷ്വലി ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ദിസ് മെറ്റാപെക്സ് വിൽ ഗെറ്റ് റിസോൾവ്ഡ് ബൈ ദ ബോഡി. അപ്പം ദിസ് വാസ് ഓൺ 15th February 2020. സച്ച് എ ഹാപ്പി ടൈം. നമ്മൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എ ബിഗ് ഇവൻറ്റ് വാസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ടു ഓൾ ഓഫ് അസ്. സോ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് സെഡ് ജൂലൈയിലോ മറ്റോ അവർക്ക് വെക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ആ സമയത്ത് വരും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് മെറ്റാപെക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് വിട്ടത്. And then this patient was stuck in Australia, and Australia had the strictest of lockdowns, right? Why? Because അവരൊരു ഐലൻഡാണ്. അവർ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അവർ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടേ അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്തുള്ളൂ. പീപ്പിൾ കുഡ് ഗോ ഔട്ട് ബട്ട് നോബഡി കുഡ് എൻറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ദേ കെപ്റ്റ് ഓൺ കോളിങ് മീ, ഡോക്ടറെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? സോ ഐ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് സിഡ്നിയിലുള്ള എൻഡോഡോണ്ടിസ്റ്റിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് നീഡഡ്. ദെൻ ഇവൻച്വലി വി കുഡ് ഫോളോ ഹിം അപ്പ് ഓൺ 13th April 2022, അതായത് ഈ വർഷം. ബൈ ദ ടൈം ലീഷനൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം, പഴയ ഇതിനകത്ത് പെരിയപ്പൈക്കൽ ലീഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഹീലായിട്ടുണ്ട്. ആ എക്സ്ട്രൂഡഡ് മെറ്റാപെക്സ് ഒക്കെ പോയി കറക്റ്റ് നല്ലൊരു ഒബ്ചുറേഷൻ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് മെറ്റാപെക്സ്, സോ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഡു എ പ്രോപ്പർ obturation for the patient, and we did that. അറ്റത്ത് കാണുന്നത് MTA ആണ്, ഈ white colored material, this. So this patient has got an MTA for the cervical perforation and MTA at the apex, because this is a wide apex, അല്ലേ? MTA apexification നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then rest of the canal was filled with this backfilling with gutta percha. We can't do a lateral, we can do, but
becomes very time consuming. To do a lateral condensation in such a wide canal, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ backfill ചെയ്തു, heated ഗട്ടാപ്പർച്ച വെച്ചിട്ട്, and then we restored the tooth. And you can see the X-ray also. Now I have to get a follow-up for this patient because we just recently finished this case, but this was my case with the longest duration. If you look at the duration of the case. This was one case of perforation, cervical perforation, which we managed. And then separated instruments, broken instruments, file പൊട്ടുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ബൈപ്പാസിങ്, രണ്ട് റിട്രീവൽ അല്ലേ. ഫയലിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, കനാലിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനാണ്, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് യൂസിങ് എ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ, ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനാണ് എളുപ്പം. Okay, so you can always try bypassing. Bypassing is just like managing a ledge or a block in the canal. കനാലിനകത്തൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഡ്ജ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കുക. അതേപോലെയാണിത്. ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. All canals will not be perfectly round. Most of the canals are oval, but all rotary files are round. അപ്പോൾ ഓവൽ കനാലിൽ ഒരു റോട്ടറി ഫയൽ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പം there is always a space in between the canal and the rotary file. That is what we should assume first. So you have to find that space and negotiate through that space. That's all you have to do. Again, the same technique. Pre-bending of the files in different angulations and keep on trying with irrigation. And one point you will find a way. Through that way you have to negotiate. And bypass ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം, you are not going to use a rotary file for bypassing a broken file. Okay? മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ ടച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോഴേ ഒടിയും. അതുകൊണ്ട് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രോക്കൺ ഫയൽ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് യൂസ് ഹാൻഡ് ഫയൽസ് ഓൺലി. 20-25 വരെ പ്രീ കർവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫയൽസ് വെച്ച് കനാൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ചുറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ബൈപ്പാസിങ് നമുക്ക് കാണാനൊന്നുമില്ല, എക്സ്റേയിലൂടെയാണ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈപ്പാസ്ഡ്. സോ ദീസ് ആർ എ ഫ്യൂ റെഫേർഡ് കേസസ്. ഫ്രാക്ചർഡ് ഫയൽ, just bypass and obturate. So that file becomes part of the obturation. No problem. Again, bypassed file, broken file, since this was beyond the curvature. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു കർവ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറം ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാത്ത ഫയൽ നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. കാണുന്ന ഫയലാണ് നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ കേസായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ കേസ് കാണിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണല്ലോ. ഇതെൻ്റെ കേസാണ്, ഞാൻ ഫയൽ ഒടിച്ചത് കാണിച്ചു തരാം. സോ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് എനിബഡി, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ വിത്ത് എവറിബഡി. ദ പോയിന്റ് ഈസ് ഹൗ യു മാനേജ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാസ് വൺ കേസ്. ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസാണ്, പക്ഷേ ഇതിനകത്തെ ബൈപ്പാസിങ് പോർഷൻ മാത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദിസ് ഇസ് എ കെനൈൻ ആൻഡ് അപ്പൈക്കലി അതിനൊരു കർവേച്ചറുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ സംതിങ് in the crown portion of the canine. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, canine is located palatally. Exactly on the buccal of the canine, the first premolar is there. അത് കാണുന്നില്ല because canine is rotated and its root is so bulky. First premolar and the root നമുക്ക് എക്സ്റേയിൽ കാണുന്നില്ല, but it was there on the CBCT. We had to take a CBCT and all for this case. But since we are not discussing that aspect, I'll only show you. So ഈ കനാൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത്രയും വലിയ കർവേച്ചറൊക്കെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. കർവേച്ചർ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട്. And in curvatures you just have to take the file in, out. Never keep a file for more than a split second inside the curvature. I did that. അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നുപോയി, അവിടെ അതൊടിഞ്ഞു. ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് നിന്ന് പോയതേ ഉള്ളൂ, അവിടെ ഒടിഞ്ഞു. പുതിയ റോട്ടറി ഫയലായിരുന്നു. സിൻസ് ഇറ്റ് വാസ് എ കർവ്ഡ് കനാൽ, ഐ യൂസ്ഡ് ന്യൂ റോട്ടറി ഫയൽസ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഫ്രാക്ചർഡ്. നൗ ഐ ഹാവ് ടു ബൈപ്പാസ് ഇറ്റ്. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് കർവേച്ചർ, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കനൈൻ, I don't have such long instruments to, retrieve that file, so I had to bypass it. Again, bypassing obturated. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം, നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൂടെ this is the fractured file, the larger portion, but this is the bypassed portion. See, that small portion. I did it with only hand files, and the rest of it was properly obturated, and this is the premolar that is obturated. Okay. So, yes, file instrument fracture can happen to anybody,
ബട്ട് എനിബഡി ക്യാൻ ബൈപ്പാസ്, ഐ ടെൽ യു ദാറ്റ്. ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ വലിയ മൈക്രോ എൻഡോഡോണ്ടിസ്റ്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ആ സ്കില്ലുണ്ടായാൽ മതി, ടാക്ടൈൽ സെൻസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് whenever you have a fractured file. First, don't overuse your files. Second, if a fracture happens, you can always bypass it. Just നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 5th ഗിയറിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പം ഒന്ന് ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ഡൗൺ ആക്കി പതുക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഒബ്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വെൻ യു ആർ തിങ്കിങ് ഓഫ് ഡൂയിങ് എ സിംഗിൾ സിറ്റിംഗ് റൂട്ട് കനാൽ ഓർ യു ആർ തിങ്കിങ് ടു ഒബ്ചുറേറ്റ് ഇറ്റ് വിതിൻ 5 minutes, അപ്പോഴാണ് ഒരു ഫയൽ ഒടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒബ്ചുറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു എക്സ്ട്രാ വിസിറ്റൂടെ പേഷ്യനോട് പറയണം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ബൈപ്പാസിങ്. ഓക്കെ, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്. ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. നൗ റിട്രീവൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്, നമുക്ക് ഫ്രാക്ചേർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫയലിനകത്തുനിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രീ റെക്വിസിറ്റ് ഇസ് ടു യൂസ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. സോ അത് എൻ്റെ തന്നെ ഫോട്ടോയാണ്, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോയാണ്, ചുമ്മാ ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. എനിവേ, റിട്രീവലിന് ഒരു ബേസിക് ടെക്നിക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് എയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഫയൽ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ബ്രോക്കൺ ഫയൽ. അപ്പം വി ആർ യൂസിങ് എ മോഡിഫൈഡ് ഗേറ്റ്സ് ഗ്ലിഡൻ ഡ്രിൽ ടു ക്രിയേറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഓക്കെ, അതവിടെ നമ്മൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സോ ദാറ്റ് you have access to the broken file, and then you will use a thin ultrasonic tip around the broken file. You are not touching the file, you are touching the dentine. അൾട്രാസോണിക് ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ആ ഫയലിന് ചുറ്റും നമ്മളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കും. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ, അതേപോലെ ഈ സൈഡിലും വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സ്പേസ്. ദെൻ ദിസ് ഫയൽ ബിക്കംസ് ലൂസ്, അതിൻ്റെ ഹെഡ് എക്സ്പോസ് ആവും ആൻഡ് അത് ലൂസ് ആവും. അത് ലൂസ് ആവുമ്പം യൂഷ്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജസ്, ഇഫ് ദിസ് ഫയൽ ഈസ് ലൂസ് ഇനഫ്, ഈ അൾട്രാസോണിക് എനർജി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാൽക്കുലസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് പോവില്ലേ, അതേപോലെ ദിസ് ഫയൽ വിൽ ജസ്റ്റ് പോപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കനാൽ. 99% ഓഫ് ദ ടൈംസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാപ്പൻസ്, ഈ അൾട്രാസോണിക് കൊണ്ട് ഇത് അവിടെ ഇരുന്ന് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് മൂവിങ്, വി കോൾ ഇറ്റ് ഡാൻസിങ്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഡാൻസിങ് ഇൻസൈഡ് ദ കനാൽ, ബട്ട് ദറ്റ് ബ്രോക്കൺ ഫയൽ ഇസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ഔട്ട്. സോ വാട്ട് വി ഡു, വി ഹാവ് ടു ഗ്രിപ്പ് ദറ്റ് ഫയൽ വിത്ത് സംതിങ്. കാരണം അത് ഓൾറെഡി ലൂസാണ്, നമ്മൾ അതിനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പുൾ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. ജസ്റ്റ് പുൾ ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ ഫോർ ഗ്രിപ്പിംഗ് യു ക്യാൻ യൂസ് സോ മെനി ഡിവൈസസ്. ദ ഡിവൈസ് ഷോൺ ഹിയർ ഇസ് എ ലൂപ്പ്. കണ്ടോ, ഒരു ലൂപ്പാണ്. ഒരു നീഡിലിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഒരു വയർ കടത്തിവിട്ട് ലൂപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലൂപ്പ് വെച്ച് ഇതിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക പുറത്തേക്ക്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് ടെക്നിക്. ബ്രോക്കൺ ഫയലിന് മുകളിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുക. യു ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അറൗണ്ട് ദ ബ്രോക്കൺ ഫയൽ യൂസിങ് എ modified gauge skidded drill. Then you use ultrasonic tip to create a space around the broken file. The file usually pops out. If it doesn't pop out, then you use something to grip the file and pull it out. Okay, it can either be a loop device, it can be a tweezer, it can be a lot of things. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്റ്റെപ്പ് 1 നമുക്ക് ഐദർ വി ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് മൺസ് ബസ്. നമ്മുടെ ഗ്രോസ്മാനിൽ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൺസ് ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ലോങ് ഷാങ്ക് ബറാണ് ഇത്, കനാലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ചെറിയ ചെറിയ ഹെഡായിരിക്കും, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ടിപ്പേ ഉള്ളൂ ഇതിന്. ഇത് പല സൈസസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഐദർ യു ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് ഓർ ടേക്ക് എ ഗേജ് ഗ്ലിഡൻ ഡ്രിൽ. ഇതിനകത്ത് നമ്പർ 3 ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്? ഇവിടെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് റിങ്സ് നോക്കുക. ഇവിടെ 3 റിങ്സ് ഉണ്ട്. ഐ യൂഷ്വലി പ്രിഫർ 2 റിങ്സ് ഗേജ് ഗ്ലിഡൻ. നമ്പർ 2 അതിനെ ഇവിടെ വെച്ചിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എയർ റോട്ടർ ഡ്രില്ല് വെച്ചിട്ട്. അപ്പം ദിസ് ഇസ് എ ഫ്ലാറ്റ് എൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കനാൽ ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റഡ് അറ്റ് ദ പ്ലേസ് വെയർ ദ ഫയൽ ഇസ് ബ്രോക്കൺ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്രിയേറ്റ് ദ സ്റ്റേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ യൂസ് എനി ഓഫ് ദീസ് അൾട്രാസോണിക് ടിപ്സ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്കെയിലറിൽ, നോർമൽ സ്കെയിലറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടിപ്സാണ്. യൂഷ്വലി ഫോർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റിട്രീവൽ ദ ലാസ്റ്റ് 3 ആർ പ്രിഫേർഡ്. അവസാനത്തെ 3 എണ്ണം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് തിക്കാണ്, ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട. ഇത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റിട്രീവലിന് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് സ്പേസ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗ്രിപ്പ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് പുൾ ഇറ്റ് ഔട്ട്. അതിന് ഈ സ്റ്റീഗ്ലിറ്റ്സ് പ്ലയേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. STEIGLITZ, സ്റ്റീഗ്ലിറ്റ്സ് പ്ലയർ. അപ്പം നല്ല കൊറോണലിയാണ്, നമുക്കിത് വെച്ച് തന്നെ അതിനെ ഇങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൈക്കിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വരെ ഇത് എത്തൂല. അപ്പോൾ ഇതിന് വളരെ തിൻ ബീക്കാണുള്ളത്. യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഫോർ കൊറോണലി ഫ്രാക്ചേർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ
device. It is called IRS, Instrument Removal System by Dentsply. It was invented by Ruddle. Ruddle കുറിച്ചൊക്കെ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഹോളോ ഒരു ഫയലാണ്, ഹോളോ ട്യൂബാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇടാവുന്ന ഒരു നീഡിലും കൂടി ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് ഹോളോ ട്യൂബായിരിക്കും ഇത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദിസ് നീഡിൽ ഹിയർ. ദിസ് ഇസ് ദ ബ്രോക്കൺ ഫയൽ. So you insert, you have a staging platform and your file is been loosened by the ultrasonic tip. Now you go and engage the head of the broken file into this hole. Adingine varum, and then you push your needle from here. It will come and karna ee needle num ee broken file num kude ulla kashtichulla space e ullu ivide. And then you can tighten this screw. Idu tighten cheyyumbom idu രണ്ടും തമ്മിൽ ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. നല്ല ലോക്ക് കിട്ടും. And then you pull it out. ഇതൊരു ചുമ്മാ ഒരു ഫയൽ പുള്ളി ചെയ്യുന്ന പോലെ പുള്ളി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രോക്കൺ ഫയൽ പുറത്തേക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇവരങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുമെങ്കിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കിട്ടും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ മേക്ക് ദിസ് വിത്ത് യുവർ നോർമൽ ഇഞ്ചെക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന നീഡിൽ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഫ്ലാറ്റനാക്കി ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു വയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഫയൽ ഇട്ടാൽ മതി, കെ ഫയൽ. നമ്മുടെ കുറേ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി, ജസ്റ്റ് ടു നോ ദ ടെക്നിക്. ഒരു വൈറ്റ് ബോർ, നോട്ട് 27 ഗേജ്, അതിനേക്കാളും ഇച്ചിരൂടെ വൈറ്റ് ബോർ നോർമൽ ഇഞ്ചെക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന നീഡിലും ഒരു കെ ഫയലും വെച്ച് നമുക്ക് ഇതേ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, now this is a loop device. Again, this is commercially available by this company, BTR pen എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ബ്രോക്കൺ ടൂൾ റിമൂവൽ ആണ് BTR. ഇതേപോലെ ലൂപ്പാണ്. ഈ നീഡിലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ലൂപ്പ് വയർ വെച്ചിട്ടൊരു ലൂപ്പാണ് അവരുണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് ഈ നീഡിലിനെ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ പോലത്തെ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് വെച്ച് ഇത് പുറകിലോട്ട് പുള്ളി ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ലൂപ്പ് ടൈറ്റൻസ്. അത് വെച്ച് വലിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ നീഡിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. യു ഹാവ് ടു ബൈ വെരി തിൻ വയർ. ആ വയർ മേടിച്ച് 2 പ്രാവശ്യം ദാറ്റ് വയർ ഇറ്റ് ഷുഡ് മേക്ക് എ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ഇൻസൈഡ് ദ നീഡിൽ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പുൾ ദ piston of the needle back, syringe back, because I do it like that. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now this is another micro tweezer. They call it a micro tweezer. It is available from the company Zoomax. ഈ മൈക്രോ ട്വീസർ വെച്ചും നമുക്ക് അവിടെ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്ക് ആവും ആൻഡ് യു ക്യാൻ പുൾ ദ ഫയൽ ഔട്ട്. So these are different commercial devices that companies have provided for this kind of work. So this is a case of a broken file in the Muvattupuzha canal of a lower molar. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വി ബ്ലോക്ക് ദി അതർ കനാൽസ്. ഓക്കെ, കാരണം ഈ ഫയൽ പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് മേ ജസ്റ്റ് ഗോ ഇൻ ടു അനദർ കനാൽ. സോ മറ്റ് കനാൽസ് നമ്മൾ ടെഫ്ലോൺ വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്രോക്കൺ ഫയൽ അത്ര നന്നായിട്ട് കാണത്തില്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ആസ് ദിസ് ഷൈനിങ് പോയിൻറ്റ്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. അവിടെ ആരോ ഉണ്ട്, കാണാമല്ലോ, കുഞ്ഞു പോയിൻ്റ് ആയിട്ടേ കാണുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് സോ ഡൗൺ ഇൻസൈഡ് ദ കനാൽ. ആൻഡ് I removed it by using only ultrasonics. Ultrasonics വെച്ച് അതിന് ചുറ്റും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അത് ചാടി വന്നു. I didn't have to use a loop for it. And the canal was negotiated. Actually this canal was perforated also. Muvattupuzha canalൻ്റെ ബക്കലായിട്ടൊരു പെർഫറേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. This is the perforation and canal is a little bit more lingually. So perforation we sealed with MTA. ആദ്യം canal ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു with ഗട്ടപ്പർച്ച and then we sealed the perforation with MTA and then we obturated the canal. Otherwise the MTA would go and block the canal. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദിസ് ഇസ് ദി ഒബ്ചുറേഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് വേറൊരാൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഒടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത കേസാണ്. നമ്മൾ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഒടിക്കുമല്ലോ. I will show you everything because we are all humans. Instrument fracture has happened to me also. So this instrument has been fractured by me only in the Muvattupuzha canal of a upper right second molar. So upper right second molar in Muvattupuzha canal is difficult to access. ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അതിനകത്തോട്ട് ഫയൽ ഇടാൻ. എങ്ങനെയോ ഞാൻ ഇട്ടപ്പോൾ അത് വളഞ്ഞ് കയറി അത് ഒടിഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ I had to retrieve it. Usually the instruments that I fracture, I try to retrieve them rather than bypassing them because നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഫയൽ വെച്ച് വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് I try to retrieve it. So this is the file, broken file inside the canal. So I just enlarged around it and അത് വലുതായിട്ടും this loop and all I couldn't, since access was so limited, I couldn't get a loop and lock it around the file and pull it out.
അത് അവിടെ ലൂസായിരുന്നു. ഐ കുഡ് സീ ഇറ്റ് എനി ഹൗ ഇറ്റ് ലൂസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അതിനകത്ത് കളിക്കുക. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ഔട്ട്. ദെൻ ഐ മൈസെൽഫ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ദിസ്. അങ്ങനെയല്ല, ദിസ് ഇസ് എ മെറ്റാപെക്സിൻ്റെ ഡെലിവറി ടിപ്പാണിത്. I connected it to my suction, high volume suction, and I placed that Metapex tip in contact with the broken file, attached the suction, and it came out. So we have to be innovative, like endengilum use cheyidonnum varande porthu. So this is how it came out, and we obturated it. But see how much of dentine is destroyed. Idoru kunju canal aayirunnu, but to create the staging platform and all, I had to widen the canal so much. So dentine ഇവിടെ കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പല്ലിന്. So instrument fracture വരുമ്പോൾ always we have to sacrifice some tooth structure to retrieve it. Irrigant related mishaps, ഇത് മീൻസ് ഈ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് അതെൻ്റെ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ഈ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രൂഷനൊക്കെ വരുന്നത് അതില്ല. ബട്ട് ഐ ഹാവ് എ കേസ് ഓഫ് എൻ അപ്പർ മോളാർ വെയർ ഐ വാസ് ഇറിഗേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സഡൻലി ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടോൾഡ് മീ പെയിൻ ഉണ്ട്. Immediately I realized that it must have extruded. That canal dry cheyan, we just irrigated with saline immediately, and then we are trying to dry the canal, but the canal is not drying. Some sort of fluid is coming. This was not an infected case. Angana oru fluid varenda karyilla, and this was just before obturation. So the canals were, everything was clean, but suddenly a fluid started coming. Now what was that fluid? It was the fluid from the maxillary sinus. I perforated the maxillary sinus through the distobuccal root of an upper molar. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊരു കുഞ്ഞ് ഫയലിൻ്റെ പെർഫറേഷനേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പല്ല് പറിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന അത്ര വലിയ പെർഫറേഷൻ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് എ നമ്പർ 10 or 15K ഫയലിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ സൈസേ ഉള്ളൂ പെർഫറേഷൻ ഭാഗ്യത്തിന്. പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചു. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അയ്യോ, ആ വീഡിയോ പ്ലേ ആയില്ല. Yeah, so this is the distobuccal canal. You can see that fluid inside, and we will be drying it. We use this Metapex tip to suction. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആക്കി. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആണ്. And then you wait for some time, that fluid will start coming. See? So this is the fluid from the maxillary sinus. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നത്തിങ്. ജസ്റ്റ് പാക്ക് ദ കനാൽ വിത്ത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ നോട്ട് എക്സ്ട്രൂഡിംഗ് ദ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ ടു ദ മാക്സിലറി സൈനസ് ആൻഡ് സെൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ദ മാക്സിലറി സൈനസ് ഹാസ് ദ ഇന്നേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ടു റിപ്പയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അല്ലേ? എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സൈനസ് പെർഫറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നത്തിങ്. വി ജസ്റ്റ് ഫ്ലാപ്പ് നല്ലപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അല്ലേ? സൈഡിൽ നിന്നെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലാപ്പ് എലിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ സോക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. മേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇംപെർമിയബിൾ. ദ സൈനസ് വിൽ ഹീൽ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ. നമ്മൾ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെച്ച് വിട്ടു. ഐ ടോൾഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു കം ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ 2-3 weeks. Inform the patient that there is a maxillary sinus perforation. That is important. കാരണം നാളെ അവർക്ക് വേറൊരു ഇഷ്യൂ വന്ന്, ആൻഡ് ഐ ടോൾഡ് ദെം ഈ കോൾഡ് ഒന്നും പിടിക്കാതെ നോക്കണം. ബിക്കോസ് ദെൻ ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്നീസിങ്. ആ സൈനസ് മെംബ്രെയിൻ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആകും. ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹീലിംഗ് നടക്കത്തില്ല. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് ഹർ ടു ടേക്ക് കെയർ നോട്ട് ടു ഹാവ് എനി കോൾഡ് ഓർ സംതിങ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, ഐ ടോൾഡ് ഹർ ടു ഇൻഫോം മീ ഓൾസോ ആൻഡ് ടു കൺസൾട്ട് എൻ ENT ഓൾസോ. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹീൽഡ് uneventfully in 2 or 3 weeks. I don't remember. And we could obturate it. So this is the pre-op X-ray. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ maxillary sinusൻ്റെ ആ ഒരു കോർട്ടിക്കൽ ബോൺ കാണാം. ഐ ഡിൻ പേ മച്ച് അറ്റൻഷൻ. നമ്മൾ ആ റുട്ടീനിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങ് ചെയ്തപ്പം സംഭവിച്ച പെർഫറേഷനാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ദ ഡിസ്റ്റോബക്കൽ റൂട്ട്, നോട്ട് ദ മീസിയോബക്കൽ റൂട്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഒബ്ചുറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും യു ക്യാൻ സീ ദറ്റ് സ്മോൾ പഫ് ഓഫ് സീലർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രൂഡഡ് ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റോബക്കൽ റൂട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി ഫൈൻ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് ഫോർ ഇറിഗൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് മിസ്ഹാപ്സ്. അപ്പം ഈ ഇറിഗൻറ്റ് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തതും കൂടാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. ഓക്കെ, ഫൈനലി തീരാറായി, സമാധാനമായി അല്ലേ? സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം? പ്രൊസീജിയറൽ എറേഴ്സ് എന്താണ്, ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ സംഭവിക്കാം, ഏത് സ്റ്റേജിലും സംഭവിക്കാം അല്ലേ? ആക്സസ് ക്യാവിറ്റി, BMP, ഒബ്ചുറേഷൻ, പോസ്റ്റ് സ്പേസ് പ്രിപ്പറേഷൻ, ഏത് സ്റ്റേജിലും സംഭവിക്കാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. ബട്ട് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഈസ് പ്രിവെൻറ്റബിൾ അല്ലേ? നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തൊരവസ്ഥയില്ല.
എല്ലാ സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റബിൾ ആണത്. ബട്ട് ദീസ് ആർ ആക്സിഡൻറ്റ്സ്. ആക്സിഡൻ്റലി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് പ്രോപ്പർലി ദാറ്റ് ദിസ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്. പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയാതെ പെർഫറേഷനായിട്ട് അത് സീൽ ചെയ്യാതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി സോ ദ കേസ് ദാറ്റ് ഡോക്ടർ ഹാഡ് ഒബ്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ കേസ് ആൻഡ് സെൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ബട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഹാവിങ് സിംറ്റംസ്. ദേ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവർക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാത്തപ്പോൾ അവർ വേറൊരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. ആ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനോട് എന്തൊക്കെ പറയുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കുക. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ വി ഹാവ് ടു മാനേജ്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം. മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും റെഫർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഓർ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡസൻ വോണ്ട് ടു ബി റെഫേർഡ്, വല്ല ഡോക്ടറെ കുഴപ്പമില്ല, അത് അപ്പം അങ്ങ് പറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ തീരുന്ന കേസാണല്ലോ, പറിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ ഓക്കെ പറിച്ചു കൊടുത്തു. ബട്ട് ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്കംഫർട്ടിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ വിടാൻ പാടില്ല. ദേ കെയിം ടു അസ് ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് അനദർ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദം. അതിന് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ആവരുത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ലിസ്ണിംഗ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഫോളോ മീ ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇഫ് യു വാണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഓഡിയൻസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ.
the head of the Department of Endodontics, Dr. Josie Matthew. Sir, please. Okay, good morning. Okay, we will start with obturation. I think single cone obturation is the simplest thing in root canal, step in root canal treatment, provided your access cavity preparation and cleaning and shaping is proper. Okay, so this is going to be a very short presentation. Okay, journey of 1,000 miles start with one step. Okay, hope this single step of enrolling in ENLITE 22 will take you miles ahead of your competitors in your professional career. So be proud to be a dentist, because dentist is simultaneously is a doctor, is an engineer, and is an artist. Okay, so coming back to obturation. Obturation is very simple. You know the definition. It's a three-dimensional filling of the root canal system as close as possible to the seminodentinal junction. Okay, you know what is the root canal system. We have seen root canal anatomy. We have seen the pulp chamber. We have seen the root canals. We have seen the isthmus. We have seen the apical delta. We have discussed what is seminodentinal junction. I hope you all remember all those things. So the whole root canal system has to be three-dimensionally filled. So at least you have an idea. It's a three-dimensional space that we are trying to obturate or fill and seal. Okay. So obturation technique, any technique that is used to fill and seal the root canal system that has been cleaned and shaped using a root canal sealer and a core filling material. Okay. We use Gataparka as a core filling material, and we use root canal sealers, different root canal sealers we will see in our clinical procedures. Okay, so I hope you remember the concept of seminodentinal junction or anatomic apex. We have to do cleaning and shaping till the seminodentinal junction or the anatomic apex, and your obturation also should end at the seminodentinal junction at the root apex. Okay, so just now we have seen Dr. Liba talking about apical puff. The concept I have is you have no business beyond the confines of the root canal. So there is no need to push your sealer beyond the root apex to get the sealer puff. Maybe your obturation X-rays, post-op X-rays will look beautiful with the sealer puff, but our business ends at the seminodentinal junction. Okay. So what is the purpose of obturation of the root canal? Why do we seal the root canal system? One, any microorganisms from the external environment, be it from the oral cavity or from the periapex, it should not enter into the root canal system once you have cleaned, shaped, and sealed the root canal system. Okay, so it prevents microorganisms from entering into the root canal system, and the opposite also. We talked about deltas, how many lateral canals, accessory canals, and all. Your instruments are not going to reach into any of these areas. Only the main canal, maybe the restrictive dentine surrounding the main canal only will be reached by your instrument. So rest of the areas, maybe your irrigant will penetrate to some extent. Okay. So there will be, it's going to be 100% sure that there is going to be microorganisms inside the root canal system. So that root canal system should be sealed so that whatever microorganisms that are remaining in the root canal system should not get contact with tissue fluids and it should not get nutrients. Okay, so that it does not proliferate. So our purpose of root canal obturation is to prevent microorganisms from entering the root canal. Whatever microorganisms are present after cleaning and shaping should be deprived of nutrients so that they cannot proliferate. Okay,
the same things have been listed as objectives. So first objective is seal the root canal system from the oral environment. Okay, both from the coronal access cavity as well as from the root apex. So there should be sealing of the root canal system from the oral environment. Okay, so if it is sealed, there will be prevention of entry of exudates and microorganisms microorganisms into the root canal from the periapex. Okay, that is the second thing. It should be proper isolation from the oral environment so that microorganisms as well as the periapical exudate does not enter into the root canal system. Again, in root canal anatomy, we discussed about lateral canals and accessory canals. Lateral canals will be opening onto the lateral aspect of the root canal. So gingival microorganisms can enter into the root canal system through these lateral canals. So when you do the obturation, you have to seal the lateral canals also. It should be sealed so that gingival microorganisms do not enter into the root canal system. That is the third objective. Then, as I explained before, whatever microorganism is entering, is already inside the root canal, should not be supplied with nutrients. Okay, so both ways, microorganisms should not enter into the root canal. Microorganisms inside the root canal should not get a chance to proliferate. For that, you should have apical seal as well as seal of the lateral canal. So this is the objectives of root canal treatment. And when do you obturate? Okay, nowadays, or we always talk about the single visit endodontics. Okay, so single visit endodontics means we can do cleaning and shaping, access cavity cleaning and shaping, and obturation in the same sitting. Okay, or you can do multiple visits. You do access cavity preparation, cleaning and shaping, as well as obturation separate visit, or you do access cavity preparation and cleaning and shaping in one visit and postpone obturation. Okay, but when you obturate, or when should you obturate? Okay, you can do the obturation provided the patient is not symptomatic. Okay, if a patient is coming to your clinic saying, I have got pain on this tooth, and personally what I experience is, if I do an obturation for that patient, it may look very fine in the X-ray, post-op X-ray is going to be very good. We will be very happy, but the patient will have severe pain for at least 2-3 days. It will start subsiding after 2-3 days only. And remember, root pain or pulpal pain is not that tolerable. Okay, patient will have excruciating pain if you do single visit or if you do obturation when the patient is symptomatic. You can do give a anesthesia and you can do the procedure, but when the patient goes back, patient probably will ring from home saying, I have got severe pain. Okay, so it's always, I won't advise you to do a obturation when the tooth is symptomatic. Okay, then after cleaning and shaping, everything is fine. Then also, you have to be sure that canal is dry. If there is any oozing into the canal from the periapical region, don't go for an obturation in the same sitting. So when the canal is dry and it's free of necrotic tissue and pus, it can go for obturation. Okay, so you can do a single visit endodontics also without any issue. If the patient is coming to you without any symptoms, patient is asymptomatic, and after cleaning and shaping you find no pulp tissue, no necrotic debris inside the root canal, there is no oozing in the canal is getting dry, you can do the obturation. But if any of this is there, you should postpone the obturation. So before obturating, you have to think of smear layer also. I think in cleaning and shaping, smear layer might have been discussed, or you should have an idea what is smear layer. Any debris present on the root canal walls. Okay, because you use your files for cleaning and shaping of the root canal wall. There will be pulp tissue inside the root canal. There will be odontoblastic processes inside the dentinal tubules. The dentin itself has got organic material. So after cleaning and shaping of the root canals, there will be a layer of tenaciously adhering smear layer on the root canal walls. Okay, so before you obturate, make sure that the smear layer is removed, because your dentinal tubules, only your irrigants have penetrated. If smear layer is there, irrigants will not have penetrated into the dentinal tubules. So there will be microorganisms inside that. If you don't remove the smear layer,
and activate your reagents inside the root canal, whatever microorganisms are there in the smear layer will be there. It can proliferate and cause trouble later on. So before your obturation, during cleaning and shaping itself, that is why we advise you to go for EDTA. And before your obturation also, you have to remove the smear layer because all the dentinal tubules can be sealed. This is the images of your smear layer on the root canal wall under low magnification and high magnification. So your smear layer has to be removed so that the dentinal tubules can be sealed, so that if there is any viable microorganisms present inside the dentinal tubules, that should be deprived of nutrients so that it does not proliferate later. Okay, so always think of smear layer before you do obturation. And how do you manage smear layer? Easiest thing is you can use your 17% EDTA solution. It's available. It's not that cheap. You can use it thoroughly before your obturation so that the smear layer is removed so that your obturation will seal the dental tubules also. Armamentarium for obturation, just very few things are needed. You need a spreader. Spreader is there in your kit. Spreader will have a sharp tip, as you see in the first picture. You have finger spreaders as well as hand spreaders. Finger spreaders means you hold with your fingers just like a file. It's also available color coded like 15, 20, 25, 30, like that it goes. Okay, you have hand spreaders also. You have a handle, you can hold on to the handle. When you are doing under magnification, if you under a microscope, if you use a finger spreader, probably your fingers is going to obstruct your view. So in such situations, it's better to use a hand spreader or hand instrument. Then you should have a plugger. If you want to vertically compact gutta perca, you should have a plugger. Plugger and spreader difference is plugger will have a blunt tip. Spreader will have a sharp tip. Both these are available color coded from 15 onwards. Okay. Then you should have paper points. You should dry the canal before you go for obturation of the root canal system. Okay. Then even these paper points or adsorbent paper points, different types are available. You have 2% corresponding to 2% files is there. As you see in the box, you have color coded things. It's all 2% corresponding to size of the hand files that you are using. And if you are using rotary systems like ProTaper, you have paper points corresponding to the size of the file that you are using. And when you do a single cone obturation, it's always handy to use this type of paper points, specifically designed for your rotary instrument, because with one single point itself, you can dry the canal properly. If you are using a smaller paper point, you need to do that so many times. Okay, so I always prefer to use a paper point like F1, F2 like that, so that 1 or 2 paper points or 3 paper points our work will get over, and it's easy to introduce that also into the canal. And because it's bulky, it will absorb more moisture. Okay, so armamentarium for single cone obturation is very limited. You don't need a spreader even, but few cases you need. So techniques of obturation, there is a long list of techniques. You have lateral compaction, you have vertical compaction, you have warm vertical compaction, warm lateral compaction, you have continuous wave, you have thermoplastic obturation, you have core carrier systems. There's a long list. You need not by heart that, because you are here to study maybe lateral compaction and warm single cone obturation. Okay, just need to know there are so many systems. So how are you going to do a single cone obturation? Okay, so you have to select your master cone first thing. Okay, how do you select the master cone? You have selected master cone after cleaning and shaping, right? So how do you select your master cone? The cone should correspond to the last file that you have used. If you have used an F1 file, you should take a F1 shaped cone. If you are using an F2 file as a last file for cleaning and shaping, you use an F2 file. That's all. So last file that was used for cleaning and shaping in your rotary endodontics, you select a cone corresponding to the size of that. Okay, that's all. So select a master cone. Okay, then how do you check the fit of the master cone?
You place the master cone, you should mark the work length on the master cone. If it's already graduated, fine, it's easy for us. Or you should mark the master cone, mark the work length on your master cone. You can either use a pen to mark that, or sometimes I use a tip of a probe to mark that, or you can bend that at the particular work length. Okay. Then you should fit it into the already cleaned and shaped root canal system. It should go to the predetermined or pre-marked marking on the master cone. It should not go beyond, it should not be short. Okay, it should go till the marking on the master cone. Okay, and clinically it should exhibit an apical tuck back. Your master cone should not be very loose inside the canal. It should have a tuck back. What do you mean by tuck back? When you try to pull it out, there should be some resistance to movement. It's not simply, if you use a master cone in an upper tooth, it should not simply come out. It should stick onto that position. When you use slight pressure, it will come out. But there should be some resistance to pulling out. So it should go to the working length that is marked on the master cone. It should exhibit a slight tuck back. Okay. If there is no tuck back, what you can do is you can trim off the tip of the master cone. Okay. Theoretically, what the company says, how do you trim? You use a scalpel blade, number 15. Keep your master cone on a glass slab, then you cut the tip with the scalpel blade. But practically, you can use a scissors to cut that. And remember, if you're cutting the tip of the master cone, you have already marked the marking. So the GP will be going inside more because length of GP has. So you may have to re-graduate or mark the master cone. Okay, so that is how we check. Select the master cone, check that it's going till correct working length. Make sure that it has got slight apical tuck back. If not, if it is going beyond, you can trim the tip. Again, mark the master cone for the working length. Again, try that. Okay, then you have to confirm with the radiograph. Remember, this is single cone obturation. There is no lateral condensation. Okay, unless situation demands. So if you are using single cone obturation in your X-ray, check whether it's going beyond, whether it is short. That is first thing. Then again you have to check and see there is no space lateral to the master cone in the apical 1/3. Okay, in that case your obturation is not going to be a 3-dimensional seal of the root canal system. So again recheck. Check with the X-ray, make sure it's corresponding to the working length, make sure it is not going beyond, make sure it's not short, make sure there is no space lateral to the master cone in the apical 1/3. If there is space, you may have to go for the next cone. Okay, then before obturation, so select the master cone, keep it aside. Okay, you can disinfect the master cone. So what you can do is you can use your 5.25% sodium hypochlorite, dip it in that, then wipe it with the cotton. So you disinfect the master cone and keep it ready for obturation. Irrigate the canal, dry the canal with appropriately sized paper points. That also depends on what was the last file used or what is the master cone that is selected. Then coat the canal with sealer. Okay. There should be, what they say is, there should not be any excess sealer inside the root canal, because when you place the master cone, it's going to fit into the walls of the canal. So if there is excess sealer, the sealer may go beyond the root apex. Okay, so there should be, if there is excess sealer, that has to be removed with a paper point. That is what they say. But generally, we don't dry the canal after coating with sealer. So another thing, what you can do to prevent sealer extrusion to the root apex is, don't try to push in the master cone in one single go. Okay, push it in slightly. There will be the space between the master cone and the walls of the root canal. Okay, so the sealer will come up through that. Then again you advance by 3 to 4 millimeters. So then also the master cone will not be corresponding to the root canal wall, because the master cone will fit in only if it goes in to the full working length. So excess sealer will flow coronally. Okay, like that
you introduce your master cone in maybe 4 to 5 millimeter increments. Then excess sealer will be flowing coronally and your master cone will be going inside. Instead of that, if you take a master cone, already your canal is filled with sealer and you push it, the master cone in one single go, the sealer will go in through the root apex. So I don't advise, I repeat, I don't advise sealer extrusion. Okay, because your root canal treatment should stop at the anatomic apex. But nowadays they say with the bioceramic sealer, sealer extrusion is okay. That is, but with personally I use resin-based sealers more rather than any other sealer. So I don't advise excess sealer extrusion to the periapical tissue. Sometimes it can be any resin material can be an irritant to the periapical tissues. Okay, and retrieval of sealer from the periapex is impossible. Once it goes beyond, retrieval is not possible. So if it is going to irritate, it's going to be, your patient is going to irritate you for another 2 months. Okay, so I don't advise. So what you can do is to prevent sealer extrusion is don't go in as one single go from the coronal 1/3 to the root apex. Make sure you go in multiple steps, push it in, let the sealer flow coronally, again push it in, let the sealer flow coronally, then you reach the root apex. Okay, then okay. Then what you are doing is root canal treatment. You are trying to obturate the root canal system. You are not trying to obturate the pulp chamber. So there should be no obturating material inside the pulp chamber. The gutta perca has to be sheared off at the root canal orifice level. Okay, there should be no obturating material inside the pulp chamber. Okay, for that searing off, you can use a hot instrument. You can use a heated burnisher or a heated excavator to sear off gutta perca from the root apex or from the pulp chamber, from the root canal orifice, or you have gadgets like gutta cut. It's not available nowadays, only Chinese versions are available that are designed to remove gutta perca from the pulp chamber. Okay, it's not needed, you can use a heated burnisher. Only thing is you have to be little careful in carrying it into the patient's mouth without touching the patient's cheeks or lips or tongue. Okay, so once you seared off, before sealing the root canal orifice itself, the pulp chamber itself, you have to check with a post-op X-ray. Okay, make sure everything is fine. Sometimes when you use a heated instrument to sear off gutta perca from the pulp chamber, your gutta perca will slightly stick onto the instrument, it will come out. You won't notice that. Okay, if you do a restoration of the crown of the access cavity restoration, then you take an X-ray, you will have to cut through the whole restoration, you have to re-enter the tooth. Okay, so personally, before sealing the pulp chamber and the access cavity, I advise you to go for a post-op X-ray. So any correction is needed, then and there itself you can do. If the obturation is going beyond also, it's always easy to retrieve the gutta perca then, because if the patient is coming after 2 days, your sealer will be set, your gutta perca won't come out that easily. So always check with the post-op X-ray. Don't be overconfident with the quality of your endodontic procedure. Anybody can go wrong anytime. So before you seal the pulp chamber and the access cavity, you go for a post-op X-ray. If any correction is needed, then you can do that. Okay. So coronal seal has to be achieved with a bonded restoration. Bonded restoration, preferably composite, or even GIC can be used. Why this focus on bonded restoration? What the study says is, most common cause of failure of root canal treatment is inadequate coronal seal. It's not your quality of the obturation or your quality of cleaning and shaping or whether you have missed canal. The most common cause of failure of root canal treatment is your coronal seal, lack of coronal seal. Seal that coronal access cavity properly,
That is how many of the root canal treatment that is not acceptable in a, when you see an X-ray is surviving for years without any issue. So always do a bonded restoration, preferably composite, or even GIC is acceptable because it does not have micro leakage. Okay. Then, so this single cone obturation is as simple as that. You select a master cone to the corresponding to the last file in place, mark the working length on that, place it into the canal, clinically see whether it's your coronal reference point is corresponding to the marking on the master cone. That is why I said your coronal reference point where you are establishing, that also you should note down. Okay. So it should have a slight apical tuck back. Check with an X-ray. If you are happy, coat the canals with sealer. Do your obturation, that's all, your work is over. But very often, at least in large canals like palatal of a maxillary molar, it's not going to be perfectly circular. Okay, so if you, after placement of master cone, if you feel the canal is oval, take a spreader, try whether the spreader is going laterally along the master cone that you have placed. In that case, you have to place additional cones also if you are planning to use single cone obturation. So if again, if you have a single, many of you have done lower mandibular cleaning and shaping, molar. You have seen distal canal is a single oval canal. It can be dumbbell shaped even with a narrow isthmus. So all those areas, your master cone being a perfectly cylindrical in shape, it won't fit in. So any space additional to that, you may have to use lateral condensation. Okay. Other canals like mesiobuccal, MB1, MB2 and all, single cone will do. So half of your work will get over like that. If there is space, you have to seal that with Gattaparka. Okay, because you know you are trying to get a three-dimensional seal of the root canal system. So single cone obturation is a very simple procedure. That is why I said in the beginning itself that it's the simplest thing that you can, it's a simplest step that you do, provided your access cavity cleaning and shaping are proper. Okay, so this, because we have doing pro-taper system, this is the pro-taper obturation system, one file, 1.1 obturation system. Okay, you can see here in the first picture, you have F1 shape, F1 sized file inside the root canal or yellow file. The corresponding Gattaparka has been selected, that is also yellow or F1. Then that has been placed inside the root canal for obturation. Okay, then this is another system. It's not very relevant now because it's not available now. So just for the completion sake, I will tell you. There was a system called pro-taper obturators. Okay, in that it's like there is a plastic core that is coated with Gattaparka. You can slightly warm this pro-taper obturator in a thermoprop oven. Then you can place it into the canal because the Gattaparka that is coated onto the walls, onto the core is slightly melted. It will go into any irregularities inside the root canal. But later they said this is not clinically, it does not give a proper seal. Very often the Gattaparka sear off from the core. You won't notice that because it will go till your working length, and so you won't notice that. Okay, so that has been discarded, but still because it's there in the picture only, I just mentioned that. Okay, so again this is a pro-taper sequence. You can see in the top picture, you have paper points, you have Gattaparka cones as well as obturators of corresponding sizes. That is F1. Means you have F1 paper points as well as F1 Gattaparka points or F1 obturators. You can use that as a single cone obturation system. Okay, that's all for what we have come here to practice rotary endodontics and single cone obturation. You will have a demo of a thermoplastic obturation system, but always keep in your mind your root canal system is a three-dimensional space. Okay, it need not be perfectly cylindrical or round in cross section. There can be excess space. If excess space is there, that has to be sealed with your accessory cones. Okay, so
we will practice doing as many obturations as possible. Then I hope you will master the technique of single cone obturations. Okay, that's all from my side. Thank you all. Anyway, congrats, Steve. You have managed to sleep again, just like UG theory classes. If you have any questions, you can ask, or you can ask your questions when you come for your hands-on. Thank you. Thank you, sir. So next, we have a session regarding magnification by our Vice Principal, Professor Dr. Lisa George. Check. Good afternoon. I think all of you are happy now because we have come to the end of the lecture. Right? So the last topic which we have for today is magnification. So my job is done easier today because Dr. Liba has already showed you different images of magnification, right? So magnification plays a very important role in endodontics. So today in this lecture, I'll just mention the advantages of having microscopes and or the loops in your practice, and how you can go about it in a more simpler way. It is just a short theory. Tomorrow morning we will have a practical session of the same so that you can see how a tooth looks like under microscope, right? So Gary Carr, he is called as a father of microscope, endodontic microscope. He said that you cannot treat what you cannot see. You also fractured instrument inside the canal, right? Unless you see the fractured instrument, you cannot remove it. So what you see, you can remove. So magnification has got what all those root canal aberrations, the anatomical variations which you saw last module, the canal variation, all these came up after the advent of microscopes. Only then we were able to look out for MB2. Only then we were able to look out for the morphological variations we come across in premolars. When we were doing post-graduation, MB2 was a very rare phenomenon. Probably I don't even remember having got a single MB2 the whole 2 years of my post-graduation, right? So that made, the magnification has made a tremendous change in the success of our endodontic treatment. So why do we need magnification? The resolution power of an unaided human eye is 0.2 mm. Is it clear what I mean by 0.2 mm? If you draw two lines closer to less than 0.2 mm, you will see it as a single line with a naked eye. On the other hand, if you use a microscope, you can make it out as two separate lines because the magnification power of a microscope is 0.006 mm. So that is what you see under a magnification, and also the posture.
Very, very important. If you want to practice dentistry, especially endodontics, for nearly 55, 60 years, definitely microscopes is mandatory, because you have to maintain that doctor-patient, the distance. That is very, very important. A minimum of 10 to 12 centimeter distance has to be kept to maintain the ergonomics. So these two are the main advantage. One is you can see everything better, and the second is the ergonomics part. You have magnification loops for that, and you have operating microscopes. The advantage of using a magnification loop is you can carry it wherever you want. Whereas microscope, it is practically not possible. If you want to do a consultation, if you can have a good loop, good, well and fine, right? So before you buy a loop, you should have a preliminary knowledge of what to buy. When you go to the market, when you go and ask any person, they will give you umpteen number of loops. They'll show you this is good, that is good. So I'll just give a brief lecture on how to select your loop. So basically, you can classify loops based on the optics as a Galilean loop and a capillarian loop. Galilean loop in the പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ magnification is somewhere between 2.5x. The magnification എപ്പോഴും x ലാ പറയുന്നത്. Hope it is clear. 2.5x, 3.5x, like it goes on till 30x, right? So in a Galilean loop, we have only two lenses. One eyepiece lens. Any microscope you have lens, right? One eyepiece lens and an objective lens. Whereas in case of capillarian loop, you have 2 to 3 lenses, and you have multiple prisms set in between. So the advantage of using a capillarian loop is you get better vision than that of your Galilean loop. But unfortunately, the capillarian loops, because of too much of lenses and prisms, it is going to be heavier. To use, the Galilean loops are more user-friendly compared to that of the capillarian loop. And based on the design, it can be a flip-up loop or a TTL, through the lens loop. The first picture is a flip-up loop. Flip-up loop in the scope and the lens, they are separate. You can just slide over, you can just take it out and put the flip-up loops. And the field of vision is less when we use a flip-up loop, and it is heavier, and it can be adjusted. That is, whatever loop I am using, somebody else also can use, because the interpupillary distance can be adjusted in that. Whereas in case of TTL loops, that is not possible. It is set for the person, right? You have both the scope and the lens together. Hope it is in the picture you can mark it. It comes as a single piece. It is attached to the glasses, and you cannot share your loop with somebody else. The advantage is you get a better field of vision, it is lighter, and it cannot be adjusted, as I told you. So when you buy a loop, you have to ask the person whether it is a TTL loop or a capillarian loop or a Galilean. The cost varies. Galilean loop is the cheapest, whereas the TTL loop are more expensive. Right? You always try out a loop. Use it. Normally the company people give like that. You can take a loop, use it for a few days and see whether you are happy with it or not, and then proceed with the buying part, right? So initially, to start with, we would always advise you to use a loop and then go to a microscope, because the learning curve in a microscope, it is steeper, right? If you are used to with a loop, it is easier to work on a microscope. So coming to the problems of loops, it is a focused. അതുകൊണ്ട് ഐ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകും. കുറേ നേരം നമ്മൾ ലൂപ്പിൻ്റെ അടി വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ഐ സ്ട്രെയിൻ. ഐ ഫെറ്റീഗ് വിൽ ബി ദ സിലിയറി മസിൽസ് ഗെറ്റ് ഫെറ്റീഗ് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. There is visual noise which occurs due to the incomplete merging of images, color fringing because of single lens, and lateral illumination. പുറത്തുനിന്നുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസും ഈവൻ when somebody, the assistant stands next to you, that itself is going to be a disturbance in your vision. So, but to begin with, it is always advisable to start with a loop and then go to a microscope. Moving on to the dental operating microscope. Why microscope? As I told you, the resolution is better. You get a resolution of around 0.006 mm.
you have a range of magnification. നമുക്ക് ഈ ഗലീലനിലൊക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഗലീലനാകുമ്പോൾ ഒരു 2.5 to 3.5 x കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം whereas if you have a microscope, you have a range from 3.5x to 30x, right? അത് നമ്മുടെ വാങ്ങിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും. So in some microscope it will be a 3-step, some will be 5-step, some will be 6-step. 3-step എന്ന് പറയുമ്പം you have 3 magnification changes, right? 5-step and 6-step accordingly, and the cost goes accordingly. 3-stepന് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും, 4-stepന് കുറച്ചുകൂടെ higher cost ആയിരിക്കും, and it goes on like that. And you have angled binoculars. You can tilt your binoculars according. You can sit straight upright on your chair and then tilt your binoculars so that you don't have to bend too much onto the patient. And you have coaxial illumination. Adin vechal that is a parallel source of light. Appo adonde shadows undavulla images which is there with a loop, right? You get very clear image with a microscope, and the focus is at infinity. You don't have any eye strain. It's like you sit on a seashore and look ahead. Don't you feel happy? Basically because your eyes are getting relaxed. The same feeling you get when you work under a microscope. This is the main difference between a loop and a microscope. With a loop you will have eye strain and the magnification power is less. Whereas with microscope, you get better magnification and that eye strain will not be there. You feel more comfortable. So moving on to the parts of a microscope tomorrow, when the demo we will know. So you have an eyepiece lens. So this is the eyepiece lens. This is the magnification changer. You can turn that knob. Whichever magnification you want, you can set into it. To start with, we always start from lower magnification and then go into higher magnification. ആദ്യം ഒരു ചെറിയ 2.5 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, പിന്നെ 3 അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക്. Then you have a fine tuning right underneath, and then is a objective lens. And yet another important thing which you have to take care when you work under a microscope is, I will show you in the demo again, the distance between the objective lens and the surgery site. Manslayo, the distance between the objective lens and the surgery site, it is normally, that's called as physics focal length. So somewhere between 200 to 400 millimeter. Right? If it is majority of some microscopes will have fixed focal length, some microscope will have variable focal length. So in case of fixed focal length, if the company has restricted the focal length as 200, you have to have that distance 200 mm. Probably plus 10, minus 10 will do, and further it can be adjusted with that of your fine tuning. So you have an objective lens, then you have an eyepiece lens, you have a magnification changer. When you work, start from lower magnification and then go into the higher magnification and set the focal length. That will be the first step, setting the focal length, the distance between the objective lens and the surgical site. So this picture shows you how comfortable you are when you are working under a microscope, right? With a naked eye, you tend to bend too much. And with loop, of course, you have to bend little more. You will be more comfortable with that of an operator. So one of the main advantages is ergonomics. You can work comfortably and you can practice dentistry for nearly, depends. Fine. Next, how do you like this image? What do you see? What is something peculiar about this particular image? Can you see this with a normal naked eye and with a mouth mirror? What is the difference you feel in this microscope? Of course, the clarity is there. Floor, dentinal map, allam kaanam idil. Ille? You see the dentinal map. What else do you appreciate in this? In one image, are you able to see all the orifices? That is not possible with the normal, without microscope. Only in the microscope you can have a fish view of all the canal orifices, and you can appreciate all the details very clearly. See, all this dentinal map and everything can be visualized. And they mention about isthmus during cleaning and shaping. What is isthmus? It is the communication which you have between the canals, right? അത് കണ്ടാലേ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.
Only in the microscope or a magnification loop you will be able to appreciate this isthmus. See, this is MB1, MB2. See, in between you have a area, right, that contains pulp tissue. If that area is not cleaned, again your root canal can become a failure. So cleaning of the isthmus can be done, and you can visualize the isthmus and clean only when you have a microscope. Moving on to the different ranges of magnification. For an endodontic procedure, you can start from 2.5x to 20x. For a periodontal microsurgery, it is somewhere between 10x to 20x, and for restorative dentistry, it is 2.5x to 19x. This is a magnification. But as I told you in the beginning, always start from lower magnification, go to a higher magnification. So in restoration, why this magnification is important? We have been talking so much about endodontics. You saw so many images on endodontics after access cavity, instrument separation, and things like that. In restoration, polishing of composite. If you, after you do a polishing, wear your loop and then check the restoration, you can see small scratches in that. Right, that you can final polishing. It is always better to have a loop at least under a magnification of 2.5x to 3.5x. 2.5x is well and good for a restorative dentistry. The different application of microscope, diagnosis, missed canal and hidden canals, I don't have to tell you anything because Dr. Liba has conveyed everything. Management of calcified canals, perforation repair, removal of posts, removal of broken instruments, surgical endodontics, and restoration. So first let's see in diagnosis. So you take a radiograph. If it is a pulpal involvement, yes, you can take. You can identify it can be a periodontitis or pulpitis. Sometimes a patient comes of pain, right? You find the restoration is not that deep at all. It is not deep at all, but still the patient complains of pain. Never rule out fracture lines. Never rule out fracture lines, right? So always look out for fracture lines. In a radiograph, you cannot appreciate fracture lines. Never. And when you observe the fracture line, if this fracture line goes into the chamber, see, this fracture line is into the chamber, definitely the patient will have pain, right? So location of fracture lines is very, very important, and this fracture can be a crown originated fracture or a root originated fracture. This is a crown originated fracture. That means the fracture line starts from the crown and then it goes deeper and deeper and deeper. Vertical root fracture is a root originated fracture, commonly seen in endodontically treated teeth. That is, the fracture line starts in the root and then goes coronally. Okay. So this is a vertical root fracture. See, after raising the flap with a methylene blue dye, you can appreciate the fracture line. Right. This is after extraction of the tooth. Okay. So fractures can be identified very clearly under microscopes. Canal location, I don't have to tell you. MB2 became so popular only after the use of magnification aids. Cruz et al., he suggested that MB2, after the use of dental operating microscope, in 82% of cases you have MB2. Right? And the recent studies, they say it is 93% also. So out of 10 RCTs you do, 9 will definitely have MB2. Especially upper 6. So always look out for MB2. Hope it is clear where it is found. Where is it? All of you have searched for MB2 in your procedures, right? It is in the line between MB1 and the palatal. And the problem with this MB2 is, you don't find it in the place where you're looking for MB1. It is deeper, right? You have to roughen that particular area. I'll just show you. See, this is a picture of MB2 seen under naked eye. This is before roughening.
This is after troughening. You have ultrasonic tips. You saw Liba, Dr. Liba showed you ultrasonic tips. Those tips can be used to troughen the area between your palatal orifice and the mesiobuccal canal, because this MB2 will be always covered by a dentinal mud. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നമ്മൾ ഈ അൾട്രാസോണിക് പ്രോബ് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും, നോട്ട് ഓൾവേസ്. ഇഫ് യു യൂസ് അൾട്രാസോണിക് സ്കെയിൽ, gently troughen that particular area, especially closer to MB1. Keep moving your ultrasonic tip slowly, right? And then irrigate that particular area and then put your file and check whether there is MB2. Majority of the cases you will have MB2. And keep it in mind, it is always, most of the cases it is closer to MB1. And sometimes it can be always mostly in the straight line drawn between palatal and MB1. Sometimes it can be more buccally placed also, right? Only if you troughen it, you will be able to appreciate it. So you have to use under microscope. When you use a normal file, right, your K files, those K files tend to hinder the vision when you try to negotiate the canal. You have micro openers for those. Right? These are you have long handles. These micro openers can be used to locate the canal orifice. These are exclusively meant for to be used under microscope. നമ്മുടെ 10 size ഫയലില്ലേ, ആ വലുപ്പേ ഉള്ളൂ ഇതിന്. അപ്പം നമുക്ക് കനാൽ ലൊക്കേഷന് യു നീഡ് ദിസ് ഓറിഫൈസ് ഓപ്പണേഴ്സ്. നമ്മൾ നോർമൽ കെ ഫയൽ ഇട്ടിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും, യുവർ finger tends to hinder the vision of the microscope, right? So you have to have your micro opener in your kit and a good mouth mirror, right? These are the armamentarium. These are the ultrasonic tips which are available for troughening. It's called as TROUGHENING. So you just gently take the scaler between your palatal and the, you perforate. If you use a burr, you tend to perforate. If you use an ultrasonic tip, the chances of having a perforation is very, very less. Next is the calcified canals. Calcified canals, again, magnification or loop is very, very important, and keep it in mind, mostly the calcification starts from the coronal aspect and then goes into the apical. Appo nammala coronal obstruction, once we remove those coronal obstructions, your file can easily go into the apical portion of the root canal. So the calcification starts from the coronal aspect. Stiff hand files number 10. Do you remember I mentioned a new type of hand files in the previous lecture? They are stiffer than the normal K files. C+ files, right? They are also a modified form of stainless steel files. They are more stiffer to locate calcified canals. It is available in different sizes. Sorry. A stiff hand file, and as mentioned earlier, pre-curving. Pre-curve and get a glide path, right? Follow the, once you have got the glide path, then go into the flexible night-eye file and use lubrication. So keep it in calcification. വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓർക്കും കനാൽ കാൽസിഫൈഡ് RCT ചെയ്യേണ്ടാന്ന്. ഇല്ല, കാൽസിഫൈഡ് ആണെങ്കിലും RCT ചെയ്യണം, because you will always have pulpal remnants somewhere in between. As I told you, apical portionൽ മിക്കവാറും കനാൽ പേറ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. Coronal obstruction remove ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും you can put your file or middle third. Certain cases it is very difficult, some are easier, it depends, right? Even, but if there are no lesion, if there's always a question, the patient comes with a discolored teeth, calcified, no lesion, you can inform the patient and then proceed with your aesthetic management. If there is a lesion, you have to do endodontic treatment and then only proceed with your aesthetic management of either crown or the veneer. So this is a case of management of calcified canals. An attempt of RCT has been done here with a burr, and this has been taken under microscope. See, you will be able to appreciate the opening under microscope. ഉടനെ ഒന്നും കിട്ടൂല, കുറച്ച്, ആസ് മാം ലീബ said, you need patience. You have to use lots of irrigation. You have to use EDT. അധികം യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന നല്ലത്. ഈ EDTയെയും ഡെന്റിനൽ മഡും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു സ്ലഫ് പോലെ ഉണ്ടാകും. That tends to block vision and the canal pathway. മനസ്സിലാവും? Sodium hypochlorite യൂസ് ചെയ്യുക. Gently keep using your stiff K files
watch winding motion, and try to negotiate. Patience is what matters. Next is perforation repair. The materials used are MTA, biodentine, and bioaggregate. So under microscope, you will be able to see where exactly the perforation is, right? And when you do a perforation repair, make sure the canal is closed with the gutta perca and then do the perforation. Manasilayo? Canal oru GP point ittittu perforation close cheya. Otherwise, it can obstruct the pathway of your normal canal, right? You have MTA carriers to carry your MTA into the root canal. You have disposable carriers. These are carriers by GDC. They're a little more cheaper than the Daugan carriers. Right? Removal of fractured instrument. This is the most toughest thing always. To remove a fractured instrument inside the root canal. Of course, you can see under high magnification, you can appreciate a fractured instrument inside the root canal. I'm not going to explain much on it. Dr. Liba has given the elaborate steps on how to remove a fractured instrument. The first and foremost thing is try bypassing the instrument. Instrument bypass cheyan pattuvaanengi well and good. If you are not able to bypass the instrument, then you have to think of retrieval, right? Our retrieval microscope avashyana. As I told you, unless you see, you cannot remove it. And technically speaking, നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഫയൽ പൊട്ടിയേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ coronal aspect widen ചെയ്യണം. അതാണ് that's called as staging platform. Right? You have to create a staging platform. That means you widen the area just above the point where your instrument is fractured, then you get access for your what you're going to use after that. She showed you. She used ultrasonic tips. Those vibrations are there. Okay, those vibrations will tend to it will help the instrument to pop out of the canal. Not easy. പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫയൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത്രയും പെട്ടെന്നൊന്നും പോരുമില്ല. കുറേ നേരം അതിൻ്റെ ചുറ്റിയിലും ഇരുന്ന് you have to keep digging and then use a loop or something and remove the instrument. So what are the favorable factors for removing the instrument? Fractured instrument. Straight canals. Anterior teeth, it's more easier. Fragments coronal to the curvature in the root canal. Curvature താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Hand files you can easily remove compared to that of the nickel titanium rotary instruments, and fragments longer than 5 mm, it's easier to remove. Right? So fractured instrument, the first attempt is going to be bypassing. Try to create a space by the side of the fractured instrument. Slow watch winding, patiently keep moving further. You will be able to bypass it. Otherwise, instrument retrieval. Metal post removal. You have the post can be a fiber post or a metal post, or it can be a cast post. ഇത് മൂന്നത്തിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ആണ്. ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് threaded post ആണ്. Fiber പോസ്റ്റിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല because the fiber post would have bonded to the tooth structure. So you have to literally cut through the post and then take it out. Threaded post ആകുമ്പോഴത്തേക്കും you remember you always have a luting cement surrounding. You use a luting cement to cement the post, right? You can use your ultrasonic tip and gently remove this luting cement in an anti-clockwise direction. Tip anti-clockwise ആയിട്ട് remove ചെയ്യുക, run ചെയ്യുക, the cement comes out, right? And then use an ultrasonic tip and then try to take it out. Again, microsurgery, majority, see, you have to be really well versed to work under microscope. To do periapical surgeries, you have special kit meant just for that. Microsurgical instruments, you saw small mouth mirrors, yes, round, rectangle, yes, to use specifically for periapical surgeries. Right? So these are the different applications. So what are the limitations of magnification?
As I told you, you always start from lower magnification and then move on to higher magnification. Lower magnification il കാണുന്ന field of view higher magnification il കിട്ടൂല. Magnification കൂടുന്തോറും field of view കുറയും. Okay, this is called as a field of view. As the magnification increases, field of view and the depth of view decreases. So, okay, to start with, always start with lower magnification. Higher magnification are useful more for documentation, right? To work under, to remove a fractured instrument, a medium magnification or a low magnification need to be used. And also, as the magnification increases, the surgical field appears darker. Probably അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. രണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഉള്ളത്. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കൂടുന്തോറും ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ കുറയും, ഡെപ്ത് ഓഫ് വ്യൂ കുറയും. ഇനി ഒന്ന് ഇമേജ് കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്കറായിട്ട് തോന്നും. Okay. So tomorrow in the morning we will have, probably you can have you all can bring a tooth with you which you have done an access cavity preparation. If any of you has got MB2 with you, please bring that. You can observe it under microscope and see how it looks like. You will know where exactly it is there. Right? So see you tomorrow for the demo of magnification. Right now we will have obturation, right, for today's session. Thank you.